సార్కి మీ అందరి ఎదురుగుండా ప్రామిస్ ఓకే. ఆ ఛాలెంజ్ మా చైర్మన్ మాకు ఇచ్చారు, సో మేము తీసుకుంటున్నాం. మీరు కూడా ఆ ఛాలెంజ్ తీసుకోవాలి. ఆల్ 150 షుడ్ బి gems when you come out of the college. Agreed or not? What are you going to be? Okay, fine. Now, to motivate you, మనకి కొన్ని మెడల్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక చాలా విశిష్టమైన మెడల్ ఏంటంటే మన మేనేజ్మెంట్ స్పాన్సర్ చేసేది. చైర్మన్ సార్ వాళ్ళ మదర్ పేరులో ఒక టాప్ మెడల్ స్పాన్సర్ చేస్తారు ఫర్ ద బెస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్. అన్నిట్లో టాప్గా ఉంటే లాస్ట్లో బెస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్కి ఇస్తాము. అప్పుడు కూడా మీ పేరెంట్స్ ఇలాగే వస్తారు. హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద మెడల్ అనేది ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోండి. 150 కాంపీట్ చేస్తే 150 మెడల్స్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి రావాలి. అలా తయారవ్వండి అందరూ. ఓకే. Now we have another medal sponsored by Dr. Sudhir sir. ఆ మెడల్ కూడా చాలా ప్రెస్టీజియస్ మెడల్. MBBS ఫైనల్ ఇయర్ జనరల్ మెడిసిన్లో టాపర్కి. సో ఆ మెడల్ కోసం కూడా మీ అందరూ కాంపీట్ చేయాలి. ఇవి కాకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో టాపర్కి మెడల్స్ ఉంటాయి. 12 మెడల్స్ 13 మెడల్స్ ఇప్పటి వరకు డిజైన్ చేశాము. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిపి అన్ని మెడల్స్ ఎవరికి వస్తాయి అనే కాంపిటీషన్ మీ అందరి మధ్య ఉండాలి. డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే. మళ్ళీ గ్రాడ్యుయేషన్లో మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని చూసి ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి, మేము కూడా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి. అప్పుడు క్లాప్స్ కొట్టాలి. అప్పటి వరకు క్లాప్స్ కొట్టకండి. అర్థమైందా? క్లాప్స్ కొట్టండి. ఓకే. నౌ మా చైర్మన్ సార్ విజన్ ఏంటంటే ఇది ఒక్క మెడికల్ కాలేజు, ఇదేదో దీనిలో నడిపేసి కొంతమంది వాళ్ళందరినీ ప్రొడ్యూస్ చేద్దాము మన డాక్టర్స్ని అన్నది ఒక్కటే కాకుండా దీని ఒక క్వాలిటీ కాలేజ్ చేయాలి, సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్తో సమానం చేయాలి, ఇది ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో తయారవ్వాలి అన్నది ఆయన ఆకాంక్ష. దీనిలో డాక్టర్స్ అనేవాళ్ళు జస్ట్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ థియరీయే కాదు, స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ అవ్వాలి అని. సో మిమ్మల్ని అందరినీ మేము చాలా వాటిల్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. ఫ్యామిలీ అడాప్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాము, ఫీల్డ్ వర్క్స్ అంటాము. పిల్లలందరినీ మేము రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని బయటకు పంపిస్తాం, ఫీల్డ్లోకి పంపిస్తాం. మళ్ళీ మేము జాగ్రత్తగా తీసుకొస్తాం. దాని గురించి మీరేం వరీ అవ్వకండి. సో వీటన్నిటికీ మాకు మీ కోఆపరేషన్ అవన్నీ ఉండాలి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి లర్న్డ్ హోల్ హార్టెడ్లీ అండ్ మోడెస్ట్లీ. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. డు యు ఆల్ అగ్రీ? డు యు ఆల్ అండర్స్టాండ్? నా ఈ విజన్ తోటే ఈ ఇండియా మొత్తం మీద ఏ కాలేజ్కి దెర్ ఇస్ నో అఫిలియేషన్ ఫ్రమ్ ద రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్. ఆ అఫిలియేషన్ మన కాలేజ్కి ఉంది. ఇప్పుడు క్లాప్స్ కొట్టండి. ఆ అఫిలియేషన్ ఇండియా మొత్తం మీద ఏ మెడికల్ కాలేజ్లో లేదు. మా మెడికల్ కాలేజ్లో మా జనరల్ సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ అఫిలియేషన్ ఉంది. అది రావడానికి కారణం మాకు మోటివేషన్ పుష్ మా చైర్మన్ సార్ అయితే మా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ సర్జరీ అంత హార్డ్ వర్క్ చేసింది. ఓకే. సో ఇది ఒక ప్రెస్టీజియస్ ఇష్యూ. మాకు ఇదేమంత ఈజీగా రాలేదు. ఆల్మోస్ట్ 1 whole year కష్టపడితే వచ్చింది. This is all for you, so that you can proudly say that you are studying in a college which is affiliated to Royal College of Surgeons. Do you understand? So this is a prestigious issue. We all take it as a pride. You also have to take it as a pride. Okay. So this I just wanted to reveal to you. Now hospital విషయానికి వస్తే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, చాలా ఉంది. అదంతా మన సుధీర్ సార్ చెప్తారు మనకి.
బిసైడ్స్ దిస్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఎప్పుడైనా మాతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండొచ్చు. రెగ్యులర్గా మేము మీకు మెసేజెస్ పెడుతూ ఉంటాము, మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాము. ఏదైనా ఒక్కసారి మా దగ్గర నుంచి కాంటాక్ట్ లేకపోతే మీరే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉండండి. వీఆర్ ఆల్ అవైలబుల్ 24/7. నేను కూడా వీళ్ళతో పాటు క్యాంపస్లోనే ఉంటాను. సో ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ టాక్ టు అస్, యూ కెన్ గెట్ యువర్ డౌట్స్ క్లియర్డ్. మరీ ఏమీ అడగద్దు, ఇంటికి పంపించేసి ఇంట్లోనే చదువుకుంటాను అలాంటివి అడగకుండా ఇంకేమైనా మీరు అడగచ్చు. వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ ది స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్, let us all take it as a challenge, and 5 years down the lane when we have the graduation day, we'll all sit here with lots of pride and respect and dignity. Then everybody should clap for you. Do you understand? Okay, right. Now one more thing which I wanted to tell you is whatever we are talking here, please note down in your books. This is reflecting upon the white coat ceremony, which is an important aspect, and I'm going to check all the books. So everybody should note down everything, right? Only the key points. And when a sir is going to give a message, when somebody is going to talk, everything should be noted. That is called reflection. You all know what is reflection. What happened? So what next? Under these 3 headings you all have to write down. Is it clear, all of you? Fine. So I'll be talking to you very regularly, and మీతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటానమ్మా. పేరెంట్స్ టీచర్ మీట్ అవన్నీ రెగ్యులర్గా పెడుతూ ఉంటాము. You all please attend, and anything from your side, your suggestions, you can always approach us. Thank you so much. Thank you all. Wish you a great future ahead. Thank you. I request Sudhir sir to present his hospital report. We are happy and proud to be part of this family, ma'am, with these many values. I thank madam for reminding us again. GEMS Hospital has been home to some of the finest minds in the healthcare, each one contributing to a legacy of services that stretches across every department, from emergency care to specialized surgical units. I'm honored to call Director of Academics, Professor and Head of the Department of General Medicine, Dr. Sudhir sir, to introduce to various services our hospital is providing. Sir. వేదికను అలంకరించినటువంటి అవర్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మెంటర్ ఆఫ్ అవర్ జెమ్స్ డాక్టర్ బొలినేని భాస్కర్ రావు గారు, అవర్ డైనమిక్ ప్రిన్సిపల్ లక్ష్మీ లలిత గారు, అవర్ సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ అండ్ డాక్టర్ అశోక్ రెడ్డి, ఉత్సాహంతో స్మైలీగా ఈ కాలేజ్ క్యాంపస్లో అడుగుపెట్టినటువంటి మోస్ట్ డైనమిక్ యంగ్ హార్ట్స్, వీరికి వెన్నుదన్నగా ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులకు నా నమస్కారాలు, శుభాకాంక్షలు. సుమారుగా 20 ఏళ్ల క్రితం ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాని కానీ మీరు ఒక్కసారి చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా, ఊహించిన ఆవేళ ఆరోగ్య సౌకర్యాలు ఈ జిల్లాలో చాలా తక్కువగా ఉండేవి. అంటే సుమారు ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉండేవి. ఏ సమస్య వచ్చినా సరే మనం విశాఖపట్నం పరిగెత్తవలసి వచ్చినటువంటి రోజులు అవి. అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి అధిగమించి ఒక మంచి ఆరోగ్య సేవలను అందించగలిగే ఉన్నత స్థాయి, ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఒక హాస్పిటల్ నిర్మించాలనే ఒక సంసిద్ధతని, ఒక సంకల్పాన్ని ఒక స్థానికులైన ఔత్సాహికులు దాన్ని ఆలోచింపచేసి దీన్ని ఒక మొక్కగా నాటినప్పుడు దీన్ని మీరు చూస్తున్నటువంటి ఒక వటవృక్షంగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే ఒక ప్రమాణాలతో ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి వైద్య కళాశాలగా రూపొందించడానికి సాహసించి దాని వెనక ప్యాషన్తో దీన్ని ఇటువంటి స్థాయికి తీర్చినటువంటి వారు మన భాస్కర్ రావు గారు. ఇది 25 ఎకరాల క్యాంపస్. దీంట్లో ముఖ్యంగా హాస్పిటల్ గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను. హాస్పిటల్ ఎందుకు మాట్లాడాలి? ఈవేళ మనం కాలేజీలో అడ్మిట్ అయినటువంటి ఈ విద్యార్థులందరూ రేపు భవిష్యత్తులో కాబోయే డాక్టర్లు, ఈ సమాజానికి సేవ చేయవలసిన వాళ్ళు. మరి వీళ్ళకి ఈ సమాజ సేవకు చేసినటువంటి అకాడమిక్ డిగ్రీని
విశ్వవిద్యాలయాలు ఇస్తాయి. కానీ ఈ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ని ఎక్కడ పొందుతారు వాళ్ళు? వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ ల్యాబే హాస్పిటల్. ఈ హాస్పిటల్కి 2 నిర్దేశిత లక్ష్యాలు ఉంటాయి. ఒకటి, వైద్యుల్ని తయారు చేసి సంసిద్ధత చేయడం, ట్రైన్ చేసి రేపు ప్రజలకు సేవ చేయడానికి సంసిద్ధత చేయడం. 2, ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడాను ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో వైద్య సౌకర్యాలని అందచేయడం. అంటే ఈ దేశంలో ఏ ఊళ్ళోదైనా, ఏ సిటీలోనైనటువంటి లభించే సౌకర్యాలని ఈ ఊళ్ళో కూడా లభించే విధంగా తయారు చేయడం. ఈ 2 నిర్దేశిత లక్ష్యాలతో ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్ని ఈవేళ దీన్ని రోజు, ఇట్స్ నాట్ ఏ జర్నీ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ టైం, ఇట్ ఈస్ ఏ అన్ఎండింగ్ జర్నీ. ప్రతిరోజు దీన్ని ఉన్నతీకరించుకుంటూ, మార్చుకుంటూ, కొత్త కొత్త విధానాలని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ వీటిని ముందుకు, ఈ హాస్పిటల్ ముందుకు నడిపిస్తున్న వాడు మన కిమ్స్ గ్రూప్స్ అధినేత ఈ జెమ్స్ మెంటర్ భాస్కర్రావు గారు. మీరు ఇప్పుడు మీరు చూసేంటి ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్. ఇది ఏరియల్ వ్యూ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్. దీన్ని మీరు ఈ హాస్పిటల్ మీ వచ్చేటప్పుడు మీరు చూసుంటారు. దీంట్లో ముఖ్యంగా అన్ని బ్రాడ్ స్పెషాలిటీస్, అంటే మెడిసిన్కి సంబంధించి అన్ని బ్రాడ్ స్పెషాలిటీస్, మెడిసిన్, డెర్మటాలజీ, పల్మనాలజీ, సైకియాట్రీ, ఇవన్నీటువంటి బ్రాడ్ స్పెషాలిటీ. అలాగే సర్జికల్ అలైడ్ స్పెషాలిటీస్, జనరల్ సర్జరీ, ఆర్థోపెడిక్స్, ఈఎన్టీ, ఆప్థాల్మాలజీ, డెంటల్, తర్వాత రేడియాలజీ, ఎనస్థీషియా, ఇటువంటి విభాగాలన్నీ మ్యాండేటరీగా ఉంటాయి. వీటికి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ యొక్క ప్రమాణాలు, నిర్దేశించిన ప్రమాణాలతో ఏర్పాటు చేయబడిన హాస్పిటల్గా దీన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. అలాగే గైనిక్, దీంట్లో మీరు ఒక బ్రాడ్గా కనిపించేటువంటి దీంట్లో చూసినట్టయితే అన్ని డివిజన్స్, వైద్య విద్యకు అవసరమైనటువంటి అన్ని విభాగాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఏర్పాటు చేయబడిన విభాగాలన్నింటిలో కూడాను ఎటువంటి నైపుణ్యాన్నైనా ఎక్వైర్ చేయగలిగేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మంచి ఇన్స్ట్రుమెంటేషను, మంచి సౌకర్యాలని కలిగిస్తే కానీ మంచి వైద్యాన్ని చేయలేం. అటువంటి వాటి విషయంలో ఎటువంటి రాజీ పడకుండా, ఖర్చు విషయంలో ఎటువంటి రాజీ పడకుండా, ఒక దార్శనికతో, ఒక విజన్తో భాస్కర్రావు గారు దీంట్లో ప్రతి భాగాన్ని పర్సనల్గా దీన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఈ విభాగాలన్నింటినీ కూడా ఉన్నతీకరించడం జరిగింది. ఇవన్నీ అంతేకాకుండా దీని యొక్క నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్రాడ్ స్పెషాలిటీస్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏంటంటే కార్డియాలజీ, సూపర్ స్పెషాలిటీస్, కార్డియాలజీ, నెఫ్రాలజీ, తర్వాత కార్డియోథొరాసిక్ సర్జరీ, యూరాలజీ, ఇట్లాగా గ్యాస్ట్రోంటాలజీ, న్యూరాలజీ, ఇట్లాగా సూపర్ స్పెషాలిటీస్ విభాగాలన్నిటి మీద కూడాను అత్యంతమైనటువంటి ఆసక్తితో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఎక్విప్మెంట్, మీరు కిమ్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో ఉన్నది, మీరు కావాలంటే ఢిల్లీలో ఉన్న ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయినా సరే ఈ హాస్పిటల్లో కూడా అవైలబుల్ చేసేటువంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని డాక్టర్ గారు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే అవి ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వీటి వల్ల ఇవన్నీ అవసరమా, ఎందుకు అని మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. ఎందుకు అవసరం? ఈ వైద్య సేవలన్నింటినీ కూడాను మనం ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి సుమారుగా 400 మంది డాక్టర్లు ఈ క్యాంపస్లో పనిచేస్తున్నారు. 2000 మంది అసోసియేటెడ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, అదర్ టీచింగ్ స్టాఫ్తో మొత్తం ఇంతమందితో ఈ సంస్థను నడుపుతున్నాం. ఎందుకోసం? ఒక ఉన్నతమైనటువంటి, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆరోగ్య కేర్ని, అంటే ఆరోగ్యమైనటువంటి మంచి స్కిల్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ని ప్రజలందరికీ అందించడం కోసం మేము ఎంతమంది కృషి చేస్తున్నాం. అయితే దీనివల్ల ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఏంటి ఉపయోగం? మీకు చెప్పాను, ఇది ప్రాక్టికల్ గ్రౌండ్ అని. ప్రాక్టికల్ గ్రౌండ్ అంటే మనం పుస్తకంలో ఏం చదువుతామో, పుస్తకంలో ఈ కాగితం మీద ఏ బొమ్మను చూస్తామో
అవన్నీ మన కళ్ళతో మనం స్వయంగా చూడగలిగే అవకాశాన్ని ఇచ్చేదే హాస్పిటల్. అటువంటి స్థాయిలో ఈ హాస్పిటల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడమే ఇక్కడ మన మేనేజ్మెంట్ వారు చేసినటువంటి కృషి. దీనివల్ల మీరు ఏదైనా పేజీ తిప్పండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో, అది నేను చూశాను అనే అవకాశాన్ని మీకు ఇవ్వగలం. అది మా యొక్క ఈ మేనేజ్మెంట్ యొక్క డెడికేషన్. ఏ స్టూడెంట్ కూడా నాకు తెలియదు అనే పరిస్థితిలో ఉండకూడదు. అంటే దీంట్లో కావాల్సింది ఏంటి? మీలో ఇనిషియేటివ్ ఉండాలి. మేము మీకు అందరికీ కూడా ఇటువంటి హాస్పిటల్ ద్వారా సౌకర్యాన్ని, మెటీరియల్ని, క్లినికల్ మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చి అవైలబుల్ చేస్తున్నాం. దాన్ని చూసి నేర్చుకుని దాని నుంచి మీరు బెనిఫిట్ పొందేటువంటి ఇనిషియేటివ్ మీలో ఉండాలి. సో ఆ తరహాలో ఏర్పాటు చేయనివే ఇవన్నీటువంటి ఈ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అన్ని స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ టెక్నాలజీతో చేయబడింది. అత్యంత క్లిష్టమైన సర్జరీలు, అత్యంత క్లిష్టమైనటువంటి వైద్య ప్రక్రియలన్నీ కూడా ఇక్కడ చేయగలుగుతాం. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ 3 జిల్లాల్లోనే ఇటువంటి చేయని ప్రక్రియలను కూడా ఇక్కడ చేయడం జరుగుతోంది. ఇవన్నీ ఈ వైద్యంలో ప్రతి ఏ ఊర్లో కూడాను వైద్యం దొరుకుతుంది మీకు. కానీ దొరకని వైద్యం అంటే ఏంటి? ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి వచ్చేటప్పుడు దాన్ని నుంచి పేషెంట్ని రక్షించగలిగే వైద్యం ఎక్కడ దొరుకుతుందో దానికే మంచి ఒక గుర్తింపు వస్తుంది. అదే వాటిని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్. ఎక్కడ ఏ హాస్పిటల్లో మంచి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్ ఉండి ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల్లో నుంచి ప్రజలని పెట్టగలిగేటువంటి హాస్పిటల్ని ఈ మంచి హాస్పిటల్గా గుర్తిస్తారు. అటువంటి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్ని ఇక్కడ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అత్యాధునికమైనటువంటి క్యాత్ ల్యాబ్స్ వలన సూపర్ స్పెషాలిటీస్ని, కార్డియాలజిక్ సూపర్ స్పెషాలిటీస్ని వాటిని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. చిన్నపిల్లలు, నవజాత శిశువులు అంటాం, నియోనేట్స్ని, వాళ్ళలో జరిగేటువంటి సమస్యల్ని నుంచి వాళ్ళని బయటపడగలిగేటువంటి స్థాయిలో ఈ హాస్పిటల్ అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి మిమ్మల్ని అందరినీ యూనిక్ డాక్టర్ల కింద తయారు చేయాలంటున్నారు కదా ప్రిన్సిపాల్ గారు. అట్లాగే ఇక్కడ యూనిక్ సర్వీసెస్ని మేము ప్రొవైడ్ చేయగలిగే స్థాయిలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ జిల్లాలో తీరని వెలితి ఒకప్పుడు ఏంటంటే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. ఇక్కడ ఉండేటువంటి క్యాన్సర్ పేషెంట్లందరూ దూర ప్రదేశాలకు వెళ్ళవలసి వచ్చేది. ఈ సమస్యని మా చైర్మన్ గారు గుర్తించి ఇక్కడ ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం, ఈ జిల్లాని క్యాన్సర్ రహిత జిల్లాగా అభివృద్ధి చేద్దామనే ఒక పట్టుదలతో, ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ హై ఎండ్ క్యాన్సర్ బ్లాక్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ హై ఎండ్ క్యాన్సర్ బ్లాక్ వలన ఈవేళ శ్రీకాకుళంలో ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ పేషెంట్లందరికీ కూడాను ఏదో దూరాలు వెళ్లకుండా మంచి వైద్యాన్ని మేము ఇవాళ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అంతేకాకుండా ప్రతి డివిజన్లో, ప్రతి స్పెషాలిటీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అతి క్లిష్టమైనటువంటి ప్రొసీజర్స్ని కూడా మేము చేయగలుగుతున్నాం. చెవి వినికిడి తక్కువగా ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో చెవి వినికిడి యంత్రాలు మామూలు పెట్టేటువంటి మీరు చూసే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే చిన్న యంత్రాలు కాదు, ఇంప్లాంటేషన్, కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ అనేది హై ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్. అంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మెదడులోకి, బోన్లోకి ఇంటర్సెక్ట్ చేసి అసలు వినిపించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండే బాలుడికి కానీ బాలికి కానీ వినిపించే పరిస్థితి తీసుకొచ్చేది కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్. ఇది చాలా కాస్ట్లీ. ఇటువంటి ప్రక్రియలను కూడాను మనం ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్లో చేయగలుగుతున్నాం. ఇప్పటికే సుమారుగా 10-15 మందికి పిల్లలకి ఇది కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే అవయవాల్ని మార్పిడి చేయడం. అవయవ మార్పిడి అనేది కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అవయవ మార్పిడిని చేయడంలో మన హాస్పిటల్ ముందంజలో ఉంది. ఇప్పటికే 25 కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్లు చేయగలిగింది. ఒకప్పుడు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇవన్నీ జరుగుతాయా అని ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగానూ జరగవు అనే ఒక నిరాశతో ఉండే పరిస్థితి నుంచి ఈవేళ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈ మారుమూల ఇక్కడ ఇటువంటి అత్యాధునికమైనటువంటి వైద్య ప్రక్రియలన్నిటిని కూడా మన జెమ్స్ హాస్పిటల్లో చేయగలుగుతోంది. ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ విభాగం వల్ల వచ్చేటువంటి అన్ని సౌకర్యాలని కూడా మన జెమ్స్ హాస్పిటల్ అందరికీ అందజేయడం జరుగుతోంది. వీటన్నిటిలో కూడాను
మన యొక్క మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు ముందుండి ప్రతి విషయాన్ని ముందుగా తీసుకొని దాన్ని ముందుకు నడిపించడంలో ఎప్పుడు అగ్రగామిగానే ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడాను మనం మన హాస్పిటల్ గురించి చెప్పుకుంటే సరిపోతుందా? నేను మా హాస్పిటల్లో ఇట్లా ఉంది అలా ఉందండి చెప్పుకుంటే సరిపోతుందా? దానికి గుర్తింపు జరగాలి. అది నిజంగా జరిగితేనే గుర్తిస్తారు, ప్రజలు గుర్తిస్తారు. ప్రజలు గుర్తిస్తేనే ప్రభుత్వం గుర్తిస్తుంది. అటువంటి గుర్తింపు ఇంకా ఇవన్నీ సర్టిఫికెట్లు ఈ మన జెమ్స్ హాస్పిటల్కి వచ్చాయి గవర్నమెంట్ నుంచి. జెమ్స్ హాస్పిటల్ యొక్క ప్రయాణంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి దశ కోవిడ్ టైం. ఈ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో ఎక్కడా ఇవ్వని విధంగా జెమ్స్ హాస్పిటల్ని పూర్తిగా గవర్నమెంట్ పరం చేసి వారి సహకారంతో 1000 బెడ్లని కూడాను గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేసి, మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లో కూడా అందరూ 100 బెడ్లు 200 బెడ్లు ఇచ్చారు మెడికల్ కాలేజ్. కానీ ఇక్కడ పూర్తిగా కాలేజీనే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్ స్టాఫ్తో, ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్ డాక్టర్లతో, ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్ స్టూడెంట్లతో దాన్ని నిర్విఘ్నంగా చాలా విజయవంతంగా నడిపించిన ఘనత ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్కి ఉంది. ఫస్ట్ వేవ్లో 10,000 మంది పేషెంట్లను ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో సుమారు 5,000 మందిని అడ్మిట్ చేసాం. తర్వాత దాంట్లో 4,500 మంది డిశ్చార్జ్ చేయగలిగాం. ఇవన్నీ మేనేజ్మెంట్ తలుచుకుంటే కాదు, మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఇనిషియేటివ్ని, వాళ్ళ యొక్క కోరికని, వాళ్ళ యొక్క ప్యాషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా అమలు చేయగలిగినటువంటి డెడికేటెడ్ స్టాఫ్ ఉండడం కూడాను ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్ చేసుకున్న అదృష్టం. అందువలన మేము ఈ రాష్ట్రంలోనే ఒక యూనిక్ కోవిడ్ హాస్పిటల్గా గుర్తింపబడింది. సెకండ్ వేవ్లో సుమారుగా 2,750 మందిని అడ్మిట్ చేసి 1,800 మందిని డిశ్చార్జ్ చేయగలిగాం. అటువంటి నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను, ఈవేళ కోవిడ్ టైంలో ప్రతి జిల్లాలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక పేషెంట్కి బెడ్ దొరక్క రోడ్డు మీద లేకపోతే ఎక్కడో అనాథగా చనిపోయిన ఇన్స్టెన్సెస్ బోల్డ్ ఉన్నాయి. కానీ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అటువంటి ఇన్స్టెన్స్ లేనే లేదు. ప్రతి పేషెంట్కి ఒక బెడ్ని అవైలబుల్ చేసాం. ఏ పేషెంట్ వైద్య సౌకర్యం లేకుండా చనిపోలేదు. వైద్య సౌకర్యం ఇచ్చి మంచి వైద్యాన్ని ఇచ్చిన తర్వాతే వాళ్ళకి అన్ని అందజేయగలిగాం. అటువంటి ఘనత శ్రీకాకుళం జిల్లాకు మాత్రమే లభించింది. ప్రతి జిల్లా మీరు ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి, ఈ జిల్లాలో ఇన్సిడెంట్స్ అపారమైన ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అటువంటి బెస్ట్ హాస్పిటల్ కింద ఇది మా గురించి మేము చెప్పుకునేది కాదు, అక్కడ ప్రభుత్వం కలెక్టర్స్ ద్వారా, ప్రభుత్వం మినిస్టర్స్ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి ఈ అవార్డులే దానికి గుర్తింపుకి నిదర్శనాలు. ఆ టైంలో వ్యాక్సినేషన్స్, అఫ్ కోర్స్ అన్ని హాస్పిటల్స్తో పాటుగా మేము కూడా వ్యాక్సినేషన్స్ విషయంలో ముందుండి అన్ని నడిపించగలిగాం. ఈ హాస్పిటల్ బెస్ట్ హాస్పిటల్ అనేది మాకు ఒక అలవాటు అయిపోయింది. ప్రతి సంవత్సరం మాకే బెస్ట్ హాస్పిటల్ తీసుకోవడం కూడా మొదటి ఉన్నంత దీనికన్నా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇప్పుడు మధ్యన మాకు అలవాటు అయిపోతుంది. దీంట్లో అటువంటి సౌకర్యాలు కలిగించడంలోనూ, తర్వాత జెమ్స్ హాస్పిటల్ ఎప్పుడూ కూడాను సమాజంలోకి దూసుకొని వెళ్తుంది. సమాజం ప్రజలందరూ మా దగ్గరికే రావాలని మేము కోరుకోవట్లేదు. మేము సమాజంలోకి, ప్రజల దగ్గరికి, పేషెంట్ల దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటాం. వెళ్ళి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అవసరమైనటువంటి సౌకర్యాలని, ఆరోగ్య సౌకర్యాలని అవసరం కావాలన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని గుర్తించి వాళ్ళని జెమ్స్ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి వైద్యం చేస్తుంటాం. వీటిలో 100% మంది ఉచిత వైద్యాన్ని పొందుతున్నారు. సో అటువంటి మెజరే ఇదంతను. ఇటువంటి ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ ద్వారాను, తర్వాత మెడికల్ క్యాంప్స్ ద్వారా కూడాను ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్ ప్రజలందరి మధ్యన ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం నేను గౌరవంగా చెప్పగలను. ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బెరంపురం నుంచి ఇటు గుణపూరు, పర్లాకిమిడి, ఇటు విశాఖపట్నం వరకు ఏ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా, ప్రాణాంతకమైన ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా ఈ జిల్లా ప్రజలు మొట్టమొదటిగా బుర్రలోకి, వాళ్ళ మనసులకు మెదిలే ఆ హాస్పిటల్ జెమ్స్ హాస్పిటల్. ఎనీ క్రిటికల్ కేస్ డెస్టినేషన్ ఈజ్ జెమ్స్ హాస్పిటల్. అది మేము చెప్పట్లేదు. ఆ కేసెస్ని వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళంతా వాళ్ళుగా వాకింగ్గా వచ్చి, లేకపోతే వాళ్ళంతా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి వాటి నుంచి ఉపయోగాన్ని పొంది ప్రజలు దాని నుంచి మేలు చేకూర్చుకుంటున్నారు. సో ఇటువంటి సౌకర్యాలని మేము ఒక నిబద్ధతతో ఇవ్వడం వలన మా హాస్పిటల్కి
ఇవన్నీ అక్రెడిషన్స్ వచ్చినాయి. ఈ అక్రెడిషన్స్ అన్నీ కూడాను భారత ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చాయి. ఇది ఒరిస్సా ప్రభుత్వం వాళ్ళ యొక్క స్కీమ్ ఆరోగ్య వాళ్ళ యొక్క బిఎస్కేవై స్కీమ్, అలా వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ని మేము సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామని, వాళ్ళ స్కీమ్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామని దేశంలో 20 హాస్పిటల్స్కే ఇచ్చారు. అందులో ఒక హాస్పిటల్ మన జెమ్స్ హాస్పిటల్. ఇది మీరు చూస్తుంది నవీన్ పట్నాయక్ గారి దగ్గర నుంచి మా యంగ్ డైనమిక్ మేనేజ్మెంట్ మ్యాన్ డాక్టర్ బొల్లినేని అద్విక్ సార్ యొక్క కుమారులు వీరు అందుకోవడం మీరు చూస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. మనం చేసిందంతా కూడాను ఈ హాస్పిటల్ ఉద్భవించిన తర్వాత చేసిందంతా కూడా ప్రజల కోసం, ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు చేయడం కోసం మన యొక్క ప్రయత్నం. అయితే ఈ ప్రయత్నంలో ప్రజలు కూడా మమేకం అవుతున్నారు. ప్రజలు ఎలా మమేకం అవుతున్నారంటే, మీరు విని ఉంటారు కొన్ని పరిస్థితుల్లో పేషెంట్స్ ఇంకా తప్పని పరిస్థితుల్లో వారి యొక్క ఇంకా వాళ్ళ ప్రాణం పోతుంది అనే పరిస్థితుల్లో బ్రెయిన్ డెడ్ పరిస్థితి ఉంటుంది. అంటే మెదడు పనిచేయదు, కానీ మిగిలిన అవయవాలన్నీ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అవయవాలన్నీ చక్కగా పనిచేస్తాయి, ఇంకొకరికి ఉపయోగపడతాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో గమనించి పేషెంట్స్ యొక్క వారి యొక్క బంధువులు, వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళందరూ కూడాను వారంతట వారుగా ముందుకొచ్చి మా పేషెంట్ల యొక్క అవయవాల్ని మేము ఇంకెవరికైనా ఉపయోగించడానికి ఇవ్వవచ్చా అని అడిగి వాళ్ళ ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తే, దానికి అనువైనటువంటి సౌకర్యాన్ని మేము కలిగించి, దానికి అనుబంధమైనటువంటి పర్మిషన్స్ని ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకొని వాటిని నిర్విఘ్నంగా సుమారుగా మీరు చూసినట్టయితే ఈ 20 మంది అవయవదాతలు నిజమైన సమాజ సేవ చేసిన వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ. వీళ్ళకి కుటుంబాలు ముందుకొచ్చి వాళ్ళ అవయవాలను అందరినీ కూడాను ప్రజలందరికీ డొనేట్ చేసిన వాళ్ళు. ఈ దాతల నుంచి గుండె, కిడ్నీ, తర్వాత లివరు, ఊపిరితిత్తులతో సహా తెలంగాణ వరకు, హైదరాబాద్ వరకు, తిరుపతి వరకును ప్రభుత్వ సహాయంతో వాటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ప్రజలకి వాళ్ళలో ఇంకొకళ్ళు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసి వాళ్ళందరికీ ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించగలిగినటువంటి అవకాశాన్ని ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజలు వాళ్ళంతటి వాళ్ళుగా ముందుకొచ్చి వీరిని ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్ ద్వారా వాళ్ళ కోరికని వాళ్ళు నెరవేర్చుకోగలిగినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఉంది. ఇది అన్నిటికన్నాను, మేము చేసే అన్ని సేవల కన్నాను ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ప్రజలు చేసే ఈ సేవ ఉత్కృష్టమైనది. దీనికి మనం అందరం చాలా అభినందించవలసిన విషయం. ఇటువంటి దీన్ని ఆలోచనని ముందుకి ప్రజలు ఇంకా తీసుకెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళ ఆలోచనని రియలిస్టిక్గా చేయడం కోసం మేము ఎప్పుడూ జెమ్స్ హాస్పిటల్ ముందుగానే ఉంటాం. ఇటువంటి ఈ సౌకర్యాలతో దేర్ ఆర్ మెనీ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్. వీటన్నిటితో కూడాను మేము ఒక సాటిస్ఫై అయిన పరిస్థితి కాకుండా ఇంకా ముందుకి వెళ్ళాలి, ఇంకా ఉన్నతీకరించాలి, ఇంకా మెరుగైన సేవలను అందించాలి, ఇంకా మా విద్యార్థులందరికీ మంచి మంచి ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ని ఇచ్చే సౌకర్యాలని ఏర్పరచాలి అనే ఒక మంచి సదుద్దేశంతో మేము ముందుకు ప్రయాణం చేస్తున్నాం. అటువంటి హాస్పిటల్ని మీ అందరి ముందు ఉంచి మీ పిల్లలందరినీ మా హాస్పిటల్లోకి, మా కాలేజీలోకి మేము తీసుకొని గర్వంగా మేము చెయ్యగలం అని చెప్పగలిగేటువంటి ఇది స్థాయిలో మేము ఇవాళ జెమ్స్ హాస్పిటల్ ద్వారా ఎదిగామని మీకు చెప్పడానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మేనేజ్మెంట్కి నేను ధన్యవాదాలు. So behind the success of any institute, anything, you always quote a lady. Okay. Now we have such a wonderful and powerful lady, RAJESH.G madam. She is the president, and Mana Bhaskar sir's wife, who is always behind every success. So ఆవిడని తలుచుకోకుండా మనం ఏ సక్సెస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోకూడదు. So one big round of applause to RAJESH.G madam, who could not be with us today. Now I take this occasion to introduce the faculty who are here. Sir, if you don't mind, all the faculty who are there, I request you all to please get up once so that the parents can see you. Dr. Raviteja, Professor HOD of Anatomy. Dr. Parvati, she is Professor and HOD of Physiology. Dr. Jyotsna, please come here. Professor HOD of Biochemistry. And we have other
faculty of first year department. All the first year department faculty, please get up. You are the first ones to be introduced. So these are all the first year faculty. Dr. Malleshwara Garu, Dr. Venugopal, Dr. Kalyani. Some names I'm not getting. Dr. Gopi Krishna, Dr. Ishwar, Dr. Swaroop, Dr. Chandni. So these are all the first year faculty. Parents, మీరందరూ చూడాలి ఫస్ట్. మా పిల్లలు ఎటు చూస్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. నా ఇంకా అదర్ ఇయర్స్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఒక్కసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. వీ హ్యావ్ డాక్టర్ ఉదయ్ కుమార్ సార్, who is Professor HOD of Orthopedics. We are very proud to have such a strength here. Thank you for being with us, sir. Dr. Ramarao sir, who is the PG coordinator. Thank you, sir. Dr. Hemnath sir, who is our Professor HOD of Anesthesia Department. Dr. Subbarao sir, who is the Professor of Community Medicine Department. Dr. Sunil, he is the Professor of Orthopedics Department. Did I miss anyone? Dr. Bose, Professor HOD of Community Medicine Department. Dr. Varsha, Dr. Sandhya, both of them are from the Community Medicine Department. Dr. Murali. Thank you. So did I miss anyone? So these are all the strength of the college and the hospital. ఇంకా చాలా మంది రాలేదు ఎందుకంటే హాస్పిటల్ కాలేజ్ రన్ అవుతూ ఉండాలి కాబట్టి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ విత్ us all of you. Thank you so much. You can continue. Dr. Samata, sorry, Professor HOD of Microbiology. Dr. Neeraja, she is the hostel warden. మీకందరికీ ఆవిడ బాగా తెలుసుంటారు. Hostel warden, Dr. Neeraja, she is also Professor of Pharmacology Department. And Dr. Patil, are you available here? Dr. Patil, Professor HOD of Pharmacology. Thank you. Thank you. ఇంకెవరు మర్చిపోయాను? Ravi, Dr. Ravi Kumar, he is the hostel warden and Professor of Anatomy Department. Thank you. Thank you, Ravi. Thank you all. Thank you for the introduction, ma'am. And the young medics here, aren't you really excited to be part of this hospital? I know you're excited. Now I'd like to invite Professor of Orthopedics, Dr. Ambedkar sir, to address the gathering. గౌరవనీయులు మా చీఫ్ మెంటర్ భాస్కరరావు గారు, గౌరవనీయులు మా ప్రిన్సిపల్ మేడం లక్ష్మీలలిత గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు అశోక్ రెడ్డి, అడిషనల్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాస్, సుధీర్, our academic director, one of the founder members of this college, నా ముందు ఉన్నటువంటి సహచర ఆచార్యులు, ఇటుపక్క కూడా కొంతమంది ఆచార్యులు ఉన్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరందరూ కష్టపడి నీట్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి మెడిసిన్లో చేరారంటే మీరంతా చాలా తెలివైన పిల్లలు, అవునా కదా? నేను అదే అనుకున్నాను, మీరందరూ చాలా తెలివైన పిల్లలని. సరే, మీరు చాలా ముఖ్యమైన గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఇన్ ఏ రైట్ ప్లేస్. One of the best medical colleges we have in the private sector, all over India. I can say that now. And we also have excellent hospital. ఈ హాస్పిటల్, ఈ కాలేజీ మొదలై 12 ఏళ్ళు 13 ఏళ్ళు అయింది. కానీ వీఆర్ ఏబుల్ టు కంపీట్ విత్ 100-year-old colleges. We have all the super specialties, joint replacements, organ transplantation, whatnot, even a cancer treatment. And the amount of clinical material, అంటే పేషెంట్స్ రకరకాల అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు
చాలామంది ఉన్నారు క్లినికల్ మెటీరియల్ ఇక్కడ. ఇప్పుడే మేడం గారు చెప్పారు, మా ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు, కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్, అలాగే సుధీర్ గారు చెప్పారు హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్. మెడిసిన్ పెద్ద అంత డిఫికల్ట్ కాదు. మీరు నీట్ కోసం కష్టపడిన కష్టంలో సగం కష్టపడితే ఎంబీబీఎస్ చాలా సులువుగా పాస్ అయిపోవచ్చు. అయితే ఇందులో ఒక ట్రిక్ ఉంది. ఈరోజు పాఠం ఈరోజే చదవాలి, అదే కష్టమైనటువంటి పని. మీరేంటంటే పరీక్ష ముందు ఒక 4 రోజుల ముందు కూర్చొని చదివిద్దామంటే మీకు వచ్చేది ఏముండదు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే, మీ ల్యాబొరేటరీ అంటే, మీ ప్రాక్టికల్స్ అంటే హాస్పిటలే. హాస్పిటల్ అంటే ఏదో కెమిస్ట్రీలో సోడియం క్లోరైడా లేకపోతే పొటాషియం పెర్మాంగనేటా, ఇది కాదు. నీకు ఎదురుగుండా పేషెంట్ ఉంటాడు, వాడికి ఒక ప్రాణం ఉంటుంది. యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ లివింగ్ పేషెంట్స్, లివింగ్ పీపుల్. అది నీ ప్రాక్టికల్ మెటీరియల్. నువ్వు ఏ రోజు ఆ రోజు చదవకపోతే కాలేజీలో చెప్పేది బేసిక్ సైన్సెస్, హాస్పిటల్లో చదివేది పేషెంట్ కేర్. ఈ రెండింటినీ నువ్వు కష్టపడి చదివి అర్థం చేసుకొని ఏ రోజు ఆ రోజు చేసుకుంటే 5 ఏళ్ల తర్వాత మా మేడం గారు చెప్పినట్టు మిమ్మల్ని ఏదో యునిక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ చేయాలనేటువంటి తపన మాలో ఉంది. మీలో ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేద్దామని ఉందో నాకైతే తెలీదు, కానీ మీరు అందరూ కష్టపడతారని ఆశిస్తున్నాను. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Sir worked as superintendent for Government Medical College. Then he joined here as superintendent. He continues to be our honorary professor. He, sir, maku Bhishmacharyudu antam ma'am. Okay. Now I forgot to introduce one person who is our faculty as well as a parent here, Dr. Someshwar Rao, a professor of general surgery. Thank you. Now the force behind is Rajesh.G madam, the thinker, the social thinker and the compassionate person is our Bhaskar Rao sir. Now we have important people who take everything forward. We have Ramohan sir, our CEO, who is always with us and who is helping us in every aspect of life. Any problem, he is there with us anytime. He answers the phone call. So we have such a support. Now I have to mention about our CEO, Advik Garu, who is always with us. He is a CEO here and he doesn't sleep in the night, I feel, because he calls at 5 o'clock in the morning and questions me, work entvarku ayindi ani. So such is the passion they all have towards developing this medical college. So we are very fortunate to be working here, and I can boldly say you are fortunate to be here. So congratulations for that once again. Thank you. Dr. Samata. Now we have the professor and head of the Department of Microbiology, Dr. Samata madam, to take this and introduce our honorable chief guest, Dr. Bhaskar Rao sir, to the audience present. Please. Ma'am, please. Good morning to the dignitaries on the dais and off the dais, and also to the parents. It's my honor and privilege to introduce our esteemed chief guest, Vaidyaratna Dr. Bollineni Bhaskar Rao Garu, Managing Director of KIMS Group of Hospitals, Chairman and Chief Mentor of our GEMS and Hospital. Despite his busy schedule, Sir prioritized to interact with the students and their parents to inspire and motivate them. Coming from a humble rural background, he walked miles to school. One will always wonder what inspired him to become a doctor. Truly, the journey is inspiring. చైర్మన్ సార్ స్వగ్రామంలో ఒక వైద్యుణ్ణి చూసి సార్కి కూడా వైద్య వృత్తి చేపట్టాలి అన్న ప్రేరణ కలిగింది. డాక్టర్ భాస్కర్ రావు సార్ completed his MBBS from Rangaraya Medical College, his Masters from Madras Medical College, and DNB in Cardiothoracic Surgery from New Delhi.
He further honed his expertise through fellowships in Sydney and Melbourne, showcasing his exceptional talent and skill. He began his practice at Medwin and Mahavir Trust Hospital, but ఆయన ఆశించింది అది కాదు. సమాజం కోసం ఏదైనా చేయాలి అన్న తపన, అందరికీ వైద్యం అందించాలి అన్న ఆలోచన నుంచి తన సొంత ఊరైన నెల్లూరులో మొట్టమొదటి కిమ్స్ని నెలకొల్పారు. గుండె జబ్బులతో బాధపడే రోగులు ఎక్కువగా రాజమండ్రి, గోదావరి జిల్లా నుంచి హైదరాబాద్కి రావటం చూసి వైద్యం కోసం ప్రజలు రావటం కాదు, ప్రజల దగ్గరికే వైద్యం వెళ్ళాలి అని 2001లో బొలినేని హార్ట్ సెంటర్ని స్థాపించారు. Like most of the doctors, he didn't want to practice for himself, which led to the establishment of KIMS Hyderabad in 2014, which is now a state-of-art 18-storied, 1,000-bedded hospital, which is managed by highly qualified healthcare professionals. ఇవేవి చెప్పినంత సులువుగా జరగలేదు. వాటన్నిటి వెనుక సార్ యొక్క పట్టుదల, స్వయం కృషి ఉన్నాయి. The success of KIMS have paved the pathway for a growing of chain of hospitals across Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Orissa, Kerala and beyond. అలా ప్రజల కోసమే కాదు, 10th ఇంటర్మీడియట్ చదివిన విద్యార్థులందరికీ బొల్లినేని మెడ్ స్కిల్స్ అనే సంస్థని నెలకొల్పారు. ఈ సంస్థ ద్వారా పారామెడికల్ కోర్సెస్లో శిక్షణ కల్పించి జీవనోపాధి కల్పిస్తున్నారు. When open heart surgery was beyond the reach of common man, he took the initiative with the motto "Health is for all" and performed 5,000 surgeries in a span of 10 years, which made him as the most satisfying moment of his career. సార్ 30 సంవత్సరాల వైద్య వృత్తి కెరియర్లో 50,000కు పైగా గుండె జబ్బులకి శస్త్రచికిత్సలు అందించారు. Here's a glimpse of his professional milestones. He worked as a consultant CT surgeon at NIMS Hyderabad and also as a consultant at Mahavir and Medwin hospitals. From 2014 till date, rendering his service as a CT surgeon at KIMS Secunderabad, the institute which was conceived, designed and established by him. His cardiac team was with him since 1996. His dedication to his employees is noteworthy, calling them as his extended family. A shining example for this is his housing project for employees on a no-profit basis. His pillars are success. The pillars of success are ethics and strong corporate governance. He played a pivotal role in implementing Rajiv Arogya-Shri scheme with the former Chief Minister Dr. Rajeshg.G garu, which is a boon in providing health care to economically weaker sections, earning him national and global accolades. His family is his strength and his brothers supported him morally and emotionally. తన కుటుంబమే తన బలం. తన అన్నదమ్ములు ఆయనకి నైతికంగా, భావోద్వేగంగా వాళ్ళ మద్దతు ఎల్లప్పుడూ అందిస్తున్నారని సార్ చెప్తూ ఉంటారు. It's a boon to have an understanding family and a supporting wife. In her absence, I would like to introduce his better half, Srimati Rajeshg garu, President of Aditya Educational Society, who made his success journey smooth by being with him through his ups and downs. Being the daughter of former Chief Minister Bhavanam Venkatram garu, she imbibed his leadership qualities and her fondness for medical education and health, which prompted her to pop the idea into Sir's mind to produce quality doctors, especially in a remote place like Srikakulam. Sir is blessed with 2 sons, Dr. Abhinay garu, CEO KIMS Group of Hospitals. We can proudly say that it is blooming and flourishing under Sir's guidance. Mr. Advik garu, who is CEO of our GEMS and Hospital, and he is responsible for making our GEMS Institute one of the best tertiary centers in and around Srikakulam. జనసంచారం కూడా లేని అంతంత మాత్రంగా ఉన్న ఈ హాస్పిటల్ని తీసుకొని ఈరోజు చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 27 లక్షల మందికి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. ఏ డాక్టర్ అయినా కానీ అమ్మో శ్రీకాకుళమా, అంత దూరమా అని భయపడే స్థాయి నుంచి ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ దొరికితే చాలు అన్న స్థాయికి తీసుకొచ్చారు.
He also has a significant innovations including Doc Tutorials and My Prakara. Doc Tutorials anedi, it's an online coaching center for PG entrance exams with a qualified and renowned professional doctors. My Prakara is another initiative taken up by Sir, which gives e-learning in various sectors like soft skills, BSc nursing, pharmacy, BPT, and offering skill training to enhance employment opportunities. Bhaskar Rao sir కి ఎన్నో ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి, బట్ ఐ విల్ హైలైట్ ఓన్లీ ఫ్యూ రీసెంట్ వన్స్. He received Times Healthcare Lifetimers Achievers Award in Cardiology and Cardiothoracic Surgery in the year 2017. He was the finalist for the EY Entrepreneur of the Year Award, and he is the recipient of the Business Excellence Award too. విఘ్నులు ఎల్లప్పుడూ అణిగిమణిగి ఉంటారు, దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనమే మన భాస్కర్రావు సార్. ఎన్ని కార్పొరేట్ సెక్టార్స్ ఉన్నా, ఇంత వ్యాపారం ఉన్నా, టాకింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద మొమెంట్స్ హీ చెరిష్ ద మోస్ట్. హీ ఈజ్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ladder బట్ నెవర్ ఫర్గెట్స్ హిస్ రూట్స్. I will conclude with his favorite quote, all power is within you. You can do everything and anything. His guiding principle is give back more than what you have received. This is just a glimpse of his life. Hope I have done justice and be excused if I have missed anything out of ignorance. Thank you, sir, for taking the time to be with us today, and we hope your journey, life journey, will inspire our students to achieve greatness while staying humble and committed to the service. Thank you. సో సారీ సార్, బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ థింగ్, ఒక్కటి నేను మీకు ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను. పీజీ పీజీ ప్రిపేర్ అయిపోతామని ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ప్రెప్ లాడర్ డ్యామ్స్కి డబ్బులు కట్టించేస్తారు. మీతో 25,000 30,000 కట్టకండి. ఎందుకంటే మేము ట్యాబ్స్ ఇస్తున్నాం పిల్లలందరికీ. ఆ ట్యాబ్స్లో మేము డాక్ ట్యూటోరియల్స్ అని మాకు ఒక సంస్థ ఉంది. మా CEO గారు హైదరాబాద్లో నడుపుతున్నారు. అది పీజీ ట్రైనింగే కాదు, ఇక్కడ రెగ్యులర్గా MBBSకి కూడా ట్రైనింగ్. సో రోజు MCQs మెటీరియల్ అంతా దానిలో వస్తూ ఉంటుంది. మేము వైఫై ఇచ్చాము హాస్టల్స్కి, పిల్లలందరూ దానిలో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యి ఆ వర్క్ చేయడానికి. సో మీరు అవన్నీ డబ్బులు కట్టేకండి. మేమే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఎందుకు వేరేగా కట్టాలి? మేము డబ్బులు తీసుకోకుండా మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. మా పిల్లలు చదువుకి రెగ్యులర్ స్టడీస్కి కూడా అది హెల్ప్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ ద డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ CEO Advik garu, and we are doing it, and shortly we'll be giving you the tabs also. You'll be working on them and they'll be learning from that. Okay, idi add cheddam anukunnanu, and I'll just take 1 minute time to introduce Dr. Hemant sir, who is the Deputy Superintendent here and strong support to the hospital. Thank you, sir. Thank you so much for being with us. And I request our Bhaskar Rao sir to please motivate our children. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. ఎన్నో రోజులు కలలు కానీ ఎవరు మీరు కాదు, మీ తల్లిదండ్రులు మా పిల్లల్ని మెడిసిన్లో చేర్చాలి, ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులు పడి డబ్బులన్నీ దాచుకొని అవన్నీ మీకు పెట్టి, ఇందాక అన్నట్టు నారాయణ, చైతన్య, మిగతా కోచింగ్ సెంటర్స్లో పెట్టి ఫైనల్గా సీట్ ఇక్కడికి తెప్పించి ఇక్కడికి పంపించారు. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్, బోత్ పేరెంట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టూడెంట్స్. తర్వాత ఈరోజు డయాస్ ఉన్న అందరూ మాట్లాడారు, మీకు అందరికీ పరిచయం అయ్యారు. అదేవిధంగా మా జెమ్స్ ఫ్యాకల్టీ, పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా నమస్కారాలు. సో ఇందాక చాలా చెప్పారు. ప్రిన్సిపాల్ గారి బాధలు చెప్పుకున్నారు. మీరు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ 5 years ఎలా హింసిస్తారు అని. మీరు కానీ మీ తల్లిదండ్రులు కానీ సెలవులు అంటూ, లేకపోతే మా వాళ్ళు బాగా చదువుతున్నారంటూ, లేకపోతే మార్కులు ఎందుకు తగ్గాయంటూ రకరకాలుగా వేధిస్తుంటారు. ఆ వేధింపులన్నీ కూడా ఆమె పాపం మీకు చెప్పారు. కాబట్టి ఆమెని అలా బాధ పెట్టకుండా మంచిగా చదువుకొని
మంచి పేరు తెచ్చుకొని ఆవిడికి, కాలేజీకి, మీ పేరెంట్స్కి, మీకు బాగా శుద్ధంగా చదువుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన సుధీర్ గారు చెప్పారు, ఎంతో మనకున్న హాస్పిటల్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ మనకి మెడికల్ కాలేజీలో ఎన్ఎంసి ప్రకారం ఏ విధంగా అయితే అవసరం ఉంటుందో దానికన్నా ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. ఎందుకనంటే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎంతమంది పేషెంట్స్ని, ఎన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ని మనం చూస్తే మీకు అంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఆ నాలెడ్జ్ని మీరు కనుక తెచ్చుకొని దాన్ని కనుక అవగాహన చేసుకొని రిటైన్ చేసుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడుద్ది. రెండోది, ఇప్పుడు స్పీచ్ కన్నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్లు అయితే బెటర్ అని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్లు అడిగితే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. మీరు అడగలేదు అనుకో, నేను అడుగుతా. సరే, మీరు అడగటం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పుస్తకాలు ఇచ్చారు. పాపం స్పీచ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పుస్తకాలు ఉన్నాయి, రాసుకోండి, నోట్ చేసుకుంటే దాకా మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేయలే. అవునా? సో అది కనీసం ఎందుకు ఇచ్చారు పెన్ను, పుస్తకం అని ఒక ఐడియా కూడా మనకి రాలా, నాలెడ్జ్ కూడా మనం తెచ్చుకోవాలా. అలా ప్రతిదీ ఇన్నోవేటివ్గా ఉన్నప్పుడు, ఇంక్విజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు మీకు నాలెడ్జ్ అనేది మెడికల్ కాలేజీలో వస్తుంది. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీరు చదివారు, ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ కాలేజీకి వచ్చారు. ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తారా? ఇంటర్మీడియట్ దాకా బాగా చదివారు కదా, చదివారా లేదా? సో ఇంటర్మీడియట్ దాకా చదివింది ఒక ఎత్తు, ఇప్పటి నుంచి చదివేది ఒక ఎత్తు. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీరు చదివిందంతా కూడా లైఫ్లో మీరు మర్చిపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఇప్పుడు చదివే ప్రతి పాయింట్ మీరు కనుక మర్చిపోతే మీరు మంచి డాక్టర్ కాలేరు. అవునా? ఇంటర్మీడియట్ చదివిందంతా గుర్తుందా లేదా? ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయిందా? All of you remember what you have studied till intermediate? Yes or no? No? If you forget so far, then how can you able to remember the next 5 years lifelong? ఇంటర్మీడియట్ మర్చిపోయారా లేదా? మర్చిపోని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. అందరూ మర్చిపోయారనమాట. అవునా? కరెక్టేనా? హ్యావ్ యూ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ వాట్ యూ రెడ్ అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ నాట్? నో? షల్ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్? Yes or no? What is benzene syllabus? Symbol? Benzene. What is the glucose? What is the what do you call groups? What do you call periods? What are the elements in group 2? What is Newton's third law? What did you learn in that? What knowledge did you gain? What is the example? What is the example? What? Somebody is telling. Somebody can get up and answer. Somebody can get up and answer. What is the example of Newton's third law? What is it?
Huh? Yeah. Okay. So when you throw a ball, it will come back again. Okay. So what did we learn now? When I asked all the symbols, periods, groups, everything, fata చెప్పేశారు. దాన్ని ఏమంటారు? మగ్గింగ్. దాన్ని మగ్గింగ్ అంటారు. మగ్గింగ్ అయ్యి వామిట్ చేసి ఎగ్జామ్లో మార్కులు తెచ్చుకొని డిగ్రీలు తీసుకొని బయటకు వచ్చారు. కానీ ఈవెన్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ ఈ సెడ్ ఈజ్ నాట్ ది రియల్ నాలెడ్జ్. Am I correct? So you throw a ball, it will come back. That is the Newton's third law. What you are supposed to learn there? What do you want to gain knowledge out of it? That is not a knowledge. What you read, you copy it down from the books. Okay? Being explained and put it on the piece of paper in the exam. But what knowledge did you gain out of the Newton's third law? What knowledge you gain? So it is written there in the book that you throw a ball, your teacher told it will come back with an equal. Conservation of energy momentum. Conservation of energy momentum that around there. Based on that, can you able to give 10 examples, each one of you, one example? What exactly is this Newton's third? Simple. What all we see every day in our life. So we need to acquire the knowledge. You get తిట్టావు అనుకో, రెస్పాన్స్ యూ గెట్, వాళ్ళు కూడా తిడతారు. అవునా? అలా ఏదైతే మీరు నాలెడ్జ్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఇంటర్మీడియట్ చదివినంతా బైహార్ట్ చేసి తల్లిదండ్రులు మెప్పు కొరకు 99 మార్క్స్, 100 మార్క్స్, 98 మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలని, అది ఏంటి? యు ఆర్ కాపీయింగ్ డౌన్ అండ్ పుట్టింగ్ ఆన్ ద పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ గెటింగ్ ద మార్క్స్, బట్ యు ఆర్ నాట్ అక్వైరింగ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ so far. But if you do the same thing in medicine, who is the victim? At least you have done that correct. So patient is the victim. Okay? Here the difference between intermediate and here the learning process is entirely different. You should never ever forget what all you learn in the medical education. It should continue to gain knowledge, not only the education, later on in the research, in the journals, debates, discussions, and innovative ways, so that you will retain your knowledge permanently with you, and so that you can able to put all those things into prospects. ఇందాక ప్రిన్సిపాల్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఎంతమంది మీ ఇష్టపూర్వకంగా ఇక్కడికి వచ్చారనేది. అందరూ ఎవరు చేతులు ఎత్తారు? అందరూ ఇష్టంగానే వచ్చారండి. ఎంతమంది చెప్తే ఇక్కడికి వచ్చారు? చేతులు ఎత్తండి. అందరూ మీరే వచ్చారు. సో హౌ డు ఐ నో దట్ యు హావ్ కమ్ ఆన్ యువర్ ఓన్? వాట్ ఈస్ ద వే ఐ షుడ్ ఏబుల్ టు టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యు లైక్ దిస్ ప్రొఫెషన్? Anybody who worked in the hospital before joining into medicine? Please raise your hands. Nobody. No one has not visited the hospital before joining into this course. Am I correct? When you want to go and buy a shirt, a saree, a dress, you go and check, no? Of course, they are done. That is a different story. So, without testing anything,
whether you really like it, whether you really love that profession, you just join. That's the biggest mistake you have been committed. It's okay. Why I'm saying the same thing? In future, if you want to go to the post graduation, you need to check yourself which is the branch that you are most likely and lovely, so that you will enjoy that profession much better than without knowing anything if you enter into that. One thing you should, how do you do that? How do you know that which branch? How do you know that which branch you like it? How do you assess yourself? I like this branch. Come on. Suppose if you're able to work in every branch in the undergraduate, whether it is anatomy, physiology, biochemistry, general medicine, orthopedics, gynecology, whichever branch you have been posted, if you show keen interest on the subject, you can able to assess yourself whether you like that particular subject or not. The reason is, some of the people says that I cannot able to see the blood. Then there's no point you get a general surgery posting or general surgery post-graduation. Some people I cannot able to keep on reading. Then there's no point to be a physician. Like that, you need to be able to assess yourself during your undergraduate course very keenly, that which subject you like, so that you will have a bright and a better future. So I'll ask one more question. Any one of you know what is SWOT analysis? SWOT, SWOT. No one? How about parents? Strength, weakness, opportunity, and time. Yeah. You understood what is it? Huh? That's all life. The entire life lies only in these 4 items. That's what you people wrote down. I keep on asking whenever I come across all of you. What do you mean by strengths, weakness, opportunities, and threats? If you don't know all these things, in future will be very, very tough. That's why I'm trying to explain all of you. You should know what is your strengths. Okay? Realistically, you should assess yourself, all your strengths. Okay? The next W is the weaknesses. The day when you know your weaknesses, literally, you should be able to try to convert all your weaknesses into strengths. The day when you're able to convert all your weaknesses into strengths, for everything you should be able to go back and write down at least 10 to 20 examples. 10 of your own strengths, 10 of your own weaknesses. Then you convert all your weaknesses into your strengths. That will be able to help you during your education. The reason is, if you see that whatever I asked, the weaknesses is that you have whatever you read, you are not applying your mind and reading. You just read it, mug it up, remember, and vomit in the exams, and then come out with a good degree. Your weakness is what? You are not able to analyze what I am reading. What am I reading? How to retain that? The day when you are able to put yourself that how to analyze, how to retain, then you get a lot more ideas and remember, and that will be able to apply. When you do that, there is opportunities. In life, you get so many opportunities. You need to be able to assess yourself, which is the best opportunity. Doing your study, if you people would have been, after intermediate, selected 2-3 courses,
One may be medicine, maybe engineering, IT, whatever, artificial intelligence. If you have been worked in intermediate, at least 1 month during our holidays without enjoying yourself, then you should know which is the better opportunity for you, for your strengths and for your weaknesses. You should be able to identify, and then you should have gone into a better profession. Then along with that, there is a T, the threats. For everything, there is a threat. You need to convert all your threats into your opportunities. The day when you convert all your threats into opportunities, life will be much, much smooth, easy. Okay? Like suppose if you don't get a good marks, don't think that is a threat. You create and convert that threat into an opportunity. See, in most of the countries, most of the developed countries, from 10th class onwards, for the parents who has some second or third child, they should be able to go to the places where they like it. We always think that medicine is the best. So why do you think we are going for education? Parents, why are you sending all your kids to the education? What is the purpose? Anyone? Huh? Sir? Huh? Settle down in. So when it is a settle down, good quality of life, your parents are expecting better quality of life than them. Okay? That is the purpose. Okay? If that is the criteria, why only a medicine? There are so many other better courses which makes more money. Then you get into the medicine, you need to struggle for 12 years to start making money. The other guys, after 3 years or 4 years, they start making money, crying. Those people are, my classmates are making money and all. So for that, you need to have a strong determination that I have come to this profession for a purpose, for an ambition. So you don't need to get deviate for any sort of a thing. So the ultimate aim is, whatever profession you select, you may get little more money than medicine, but the type of respect, reputation, the satisfaction, the comfort, the enjoyment, you will never get in any other profession other than medicine. So that is the reason you should have behind all the time. Why did I join into the profession? The day when you keep all those things, that makes you to build your career much better, rather than whenever some small weaknesses and weak movements, when you don't get the good marks, you should not get disappointed. So the other important thing, after this SWOT analysis, from there, you need to build your vision, your ambition. Okay? The day when you start building your vision and ambition, then that goal has been set. You need to achieve that goal by doing everything. Isn't it? So if you're able to keep all those things here, one important thing you should be able to keep in our mind is that you should never ever forget anything that you read in medicine, because you are going to apply all the knowledge on the patients so that they will get better and better every day. The few other important things which spoils in life, what are those two things? What are the two things which spoils in the life? Parents? Huh? Bad company? More money. Both are good. Huh? Good answers. But for that, huh? Misuse of touch phones. Misuse of? Touch phones, I said. Touch words. Okay. So, of course, money. What is the second one? Bad company. You understand that? These are the two important things. How bad company will spoil?
తెలుగులో సామెత ఉంది, మేచే గాడిద అదే కూసే గాడిద మేచే గాడిద. కరెక్ట్. సో when you want to have all the things what I said, your SWOT analysis, ambition, your vision, your goal, you are the right person to select the right friends. That is the only important thing where it will take you to a different heights. The right friends will definitely build you. The right friends means the mindset of you and the mindset of your friends should be equal. If that mismatches, most of the people, even the good people, will go into problems. Okay? Money is the other one which spoils you. So, what shall we do? When you have money, donate everything. You need to take a oath that I should not take any money from my parents. The day when you have been there, their entire job is to provide a good education for you. This is the last and final thing that you are going to accept money from your parents. From now onwards, once you get into your post-graduation, if you still are accepting the money, then you will never be a successful person. Apart from these two things, there is two more things which kills the life. One is comparisons and expectations. Okay? The comparisons always for betterment. Comparisons for betterment. Expectations of the capacity of the individual. The day when you are able to realize these differences, you will definitely, like suppose somebody is getting a good marks. There is no point you curse yourself that I am not getting the good marks. You need to go into the root cause of why that person is getting a good marks. How he is studying, where he is studying, how he is retaining his memory. All those things, if you are able to see, then I should also get next time a better marks. That is comparisons for your betterment. That means you are able to find out why I am not able to get. Then you should be able to acquire the things, and next time you should do better than your comparison people who are doing. If that is not there, you should also see even the parents or anyone should not expect more than what an individual can do. We should be able to assess the capacity of a person, and then you should be able to do what he can do. Beyond that, you should not force. There are many things which can able to achieve, not necessarily a single thing. It is all depending upon individual. What is enjoyment? Did you enjoy? Meaning for enjoyment? Abhishek? You don't know? Huh? You know, you don't know? Huh? Anybody? You know? Every day you are enjoying. Huh? Every day that person, that word will be there. Huh? What is enjoyment? These are the words you should be able to write it down. Make at least 20 examples, each one what I am talking, then you will become a perfect person. What is enjoyment? Huh? Enjoyment is same for everyone or different? What is your enjoyment if it is different? What is your enjoyment? Huh? Listening sound, songs. What is your enjoyment? Huh? Watch cricket. What is your enjoyment? Playing sports. Huh? Playing sports. Anybody? Any other different answer? Huh? ఏదైతే చేస్తున్నావు దాన్ని ఇష్టపడి చేయడం. So success is enjoyment. Success is enjoyment, yes.
So, Hello. whatever you are doing, you should enjoy that. Hello. The day when you realize that you are enjoying your education, you are enjoying your library, you are enjoying your patient talking, your communication, that is the first enjoyment that you have come here for medicine. Sports and other things are different. So, first you need to enjoy yourself, then the rest of the comes will come into picture. Isn't it? Yes or no? Huh? So try to enjoy. What do you mean? How do you get that enjoyment? How do you get that enjoyment? When do you enjoy your studies? You understood what he says? Is correct. ఇష్టపడి చదవాలి, కష్టపడి చదవకూడదు. ఇష్టపడి ఎప్పుడు చదువుతారు? ఎప్పుడైనా చదివేది బాగా అర్థమయ్యి బ్రెయిన్కి ఎక్కుతూ ఉంటే ఇంకా చదవాలనిపిస్తుంటుంది. చదివే విధానం, పుస్తకం ముందు ఉంటుంది, మైండ్ సినిమా హాల్లో ఉంటుంది, లేదంటే పబ్లో ఉంటుంది. అప్పుడు ఎక్కదు, అప్పుడు ఇష్టపడి చదవం. సో వాట్ ఎవర్ యూ స్టడీ, వెదర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 hour, you should able to concentrate, dedicate, commit and read. If you are getting bored, leave that and go and spend some time and come back. The rest of the enjoyments like songs, watching cricket and other things, and come back again. Refresh yourself. Instead of that, you keep on sitting in front of the book. There is no point, your mind is somewhere else. So you should enjoy. What is love? That at least you people know, no? Yeah? Do you love your parents or not? 100% not. Why? Why? What is love? If you know the meaning of love, then we can say. What is the meaning of love? Anybody? You pass on that. Students Japanese, sir. Japanese teachers. Hello. What is love? ఏది మైక్ ఇచ్చా? ఎక్కడ పోయింది అది? Right, sir. See, that is love. It's passing on. So, hello. Mic is not given for passing on. You have to answer. What is love? What is your name? Neeraj. Tell me, what is love? First and foremost thing, whether you like it, you don't like it, you know, you don't know, speak. Communications will build. You need to speak. When do you become more knowledgeable? So good morning, sir. This is Dheeraj. One of my mentor has said that the meaning of love. Can I say it in Telugu? So one of my mentors said that, sir, love అనేది ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్య బిల్డప్ అయ్యేది కాదు. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ వాస్ బిల్డ్, ఇఫ్ అంటే ఒక లవ్ అనే రిలేషన్ ఉందంటే, ఇఫ్ వన్ వాస్ డైడ్ ఆర్ వన్ వాస్ సపరేటెడ్ అండ్ ద అదర్ కెనాట్ లివ్. అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఎగ్జాంపుల్ వి సీ ఇన్ ద లవ్ బర్డ్స్. వెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సపరేట్ ద వన్, దట్ ద వన్ కాంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ సర్వైవ్. So loving birds is telling. Example. Good. So I'm asking the love between mother and parents and the children. It's like not expecting anything and they are sacrificing beyond their limits for our success. Give it to next. What is the love between parents and children? Hello, don't pass it on. Answer. Come on. Whatever it is. Sir, good afternoon, sir. My name is Sandeep.
The parents sacrifice everything for us to live a better life. That's even they don't know about the education. They spend so much of money for So that us. is love? That is love? What is love? Sir, Huh? sir, this is Maurya. Here, sir. Yeah. Sir, love is a type of a feeling that we show to the one who cares and who are cared by us the most. Okay, if I'm coming only in the interaction of with the parents and the children. Suppose you love whatever your parents expect to do, you should do. Yes, sir. Is it the one you are saying? No, sir. Ah, It is a type of feeling which we show on who we care and the one who cares us. yeah, but you don't give any reciprocation for them. I will give, sir. What? Sir, this is the type of love, sir. Really, sir. Okay, so my meaning for love, when you really love your parents, okay, they are only trying to see you better. They expect something from you. Okay, what they expect from you? Good education, go to the school, okay, get good marks, don't bunk, don't join with bad friends, okay. Do you people do 100% what your parents are looking for, getting, expecting from you? Absolutely no. I also have a parent, no? Huh? So at least it's a degree, 90% or 100%. That's why when people say, sir, your generation is different, my generation is different, we are different, you are different. So whatever we say, they don't listen. So you love your profession, you love your reading, okay? And I say, sir, I joined medicine, I am having an interest. What do you mean by interest? Huh? What is interest? How do you know that you people are showing interest? If you are really interested, you should die for that thing, isn't it? That means you need to get 100 marks, you have to get. You need to get a good knowledge out of the patient, you should get. That is called interest. You should not say simply, I'm interested this, I'm interested that. So whenever you people want, this is the things that you should be able to get onto that. And each and every one of you joined in this noble profession and a good school, that is GEMS, good teachers, good infrastructure, and good technology, good patient load. There is a lot more you should be able to gain. Yesterday I was interacting with one of the second year student. In medicine, there are 3 stakeholders. The 3 stakeholders is student, teacher, and patient. I asked them what is the percentage role of the responsible of the percentage of each one of them. You are already 1 month old, isn't it? You may be dealing with the bodies in cadavers. So you understood my question. Student, teacher, and the patient. Who contributes in 100%? Which percentage they contribute? How much a student should contribute? How much a patient should contribute? How much a teacher should contribute? Huh? The question I am asking, sir, whenever we are not, sir, the college is not good, the teachers are not good, that is not good, this is not good. Those days I have gone in intermediate. Now you are a professional course. In these 3 stakeholders, who has to contribute what? How much percentage? The student said,
The patient contributes 60%, the student should contribute 30%, the teacher should contribute only 10%. You agree with that? Why? Huh? Here, who is the teacher in medicine? Huh? Patient. It is not the other teachers what you have seen in intermediate. Okay? Your teacher is your patient. Every teacher is a book. Every patient is a book. Every not teacher. Every patient is a book. Provided you utilize your his services or her services to you. One more question I'll ask. What is the relationship a teacher and a student should have? The relationship a teacher and a student should have. Huh? This I think you should tell no without passing the mic. Where is that mic? Hello, mic. Wait, give it to the next to him. What is the relationship between a teacher and a student? Hello, why you want to pass? Come on. What is the relationship between a teacher and a student? This is all I am telling for my 40 years of experience. Yeah, good. Good afternoon, sir. Good. Can I speak in Telugu, sir? Yes. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ కరెక్ట్ అంటే 100% ఇస్తానని నేను చెప్పలేను. బట్ టీచర్కి స్టూడెంట్కి రిలేషన్ అనేది ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. అంటే స్టూడెంట్ని ప్రొఫెసర్ చాలా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే తను ఎక్కడ వీక్ ఉంది, ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉంది అన్నీ తెలుసుకొని తన సక్సెస్కి ఒక రీజన్ అవ్వాలి. తన సక్సెస్కి ఒక పార్ట్ అవ్వాలి ప్రొఫెసర్ లెక్చర్. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్. ఎనీబడి? హలో, ఎందుకు పాస్ అని చేస్తా? అమ్మాయి చెప్పింది కదా, ఇప్పుడే చెప్పా కదా భయపడకూడదు దేనికి కూడా అని. Good afternoon, sir. I'm Joshni. The relationship between teacher and student అనేది ఎలా ఉండాలంటే నా ఫ్రెండ్ చెప్పినట్టు అర్థం చేసుకునే విధానం బట్టి ఒక స్టూడెంట్ అంటే ఏంటో టీచర్కి స్టూడెంట్ డౌట్కి వస్తున్నాడంటే టీచర్కి ముందే తెలిసిపోతూ ఉండాలి తను ఈ టాపిక్లో చాలా వీక్గా ఉంది అనుకొని అని. సరే, పేరెంట్కి చిల్డ్రన్కి రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి? What is the relationship between parent and the relationship between parent and student, parent and children be like ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి సార్. అంటే దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫ్రెండ్స్ చాలా సార్లు డేంజర్ కూడా కదా. అంటే పేరెంట్స్ కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను సార్. ప్రతి దానికి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే చెడు. See, what all you said up to intermediate is okay. Whatever that, what is your name? దుర్గా సాత్విక సార్. Huh? దుర్గా సాత్విక. Durga. Okay. So that's all up to intermediate. But here, it's not only in medicine, any professional course, the relationship between a teacher and a student should be challenging. Okay? It should be challenging each other. You are no more a student. You are no more a student. After you cross the intermediate, you get into the professional course. You are not at all a student. You are going to be a consultant under the supervision of a faculty. Any professional course, you are not at all a student. Please keep it in mind. You are nowhere a student. You are a supervision under the faculty. What does that mean? So, you have the capacity to read, to understand, to discuss with the patient. And when you can't able to understand what is there in the book, what the patient signs and symptoms that is there,
You need to go and challenge to the teacher. He will clarify. There is no way in a one-way direction. All these years up to intermediate, it is only a one-way direction. The teacher teaches you, you listen, you write down, you go and mug up, and you are able to remember and write down and forget. But here that is not there. It should be there permanently with you. The relationship between a teacher and a student should be challenging. The day when you start challenging, you get doubts, you read. When do you able to challenge? When can you able to challenge the teacher? Huh? When can you able to challenge the teacher? You for someone. Hello, Mike. When can you able to challenge the teacher? When you love, no, you will challenge your parents, no? Huh? Yes or no? You are not come to the stage yet. Maybe after 5 years, your parents will see the problems. Okay? What do you mean by how to challenge? Come on. ఎవరొకరు ఒళ్ళో పెట్టు. Come on. When do you challenge somebody? Forget about teacher. What do you mean by challenge? Asking question. Challenge is nothing but mesal dipputam ee kaadu. Yeah. So anything you want to challenge, whether you want to participate in the group discussions, whether you want to participate in the politics, anything, if you have subject with you, you can challenge. When you have a subject, why you want to challenge? Because you are a student, you read a thing which you don't know. When you are reading, you may understand something, you may not understand something. The thing which you don't understand, you should be able to go and clarify from your teacher, then you will gain more knowledge. If the teacher is saying, you listening, and you forget, and you go, and you read after 3 months, then that will not stay with you. What the teacher is saying, you will totally forget, you don't remember. So anybody who wants to go to patient, to the teacher, to the class, you should get prepared. You have a lot more clinical courses, theory textbooks, library. Any case that comes, you should thoroughly read a day or two before you go to that class or towards that patient. Then whatever you can't understand on your own, you are going there to clarify. That's why the senior people told me the teacher's role will be only 10%. 30% and 60% of 90% is between the student and the patient. Okay? That is the people you keep on interacting with each other. You gain a lot more knowledge. The day when you get all those things, you will be, if you are able to inculcate this habit from day one, in final year, you don't need to waste your time to sit any number of hours in the library to get a rank, because you will never forget. You keep on debating. The other way, how to gain knowledge? For any successful person, what is the secret? Any successful person, whether it is a business, hard work, time management, dedication, అన్నీ ఉండాలి, all of the above. అదే all of the above. The only way many people are successful, if they identify their mistakes, rectify those mistakes, the success comes. All are okay, the dedication, commitment, hard work, everything should be there. Similarly, what I said about our weaknesses, the day when you identify your mistakes,
convert them into your strength, the success will come. For any business you take it, somebody says, I am a successful businessman, there are so many failures behind him. Nobody knows those failures. Only success knows. So like that, for you people also, you should see what are all the problems that you are facing. You should be able to overcome, then you will be a successful person. That will become your habit. That will become your culture. Wherever you go, you will be able to go. I will tell you one example. In a same class, there will be 150 students. 20-25% of the students will reach top. 60-70% will be in the middle level. The rest 20% is below middle. That's why they keep on growing. So that will able to, it is not a big, don't think he is intelligent, is something extraordinary. All the brains are same. There is nothing like an intelligent brain. There is nothing like an idiotic brain. All brains are same white matter, same gray matter. So the only thing is, you should be able to realize his mistakes, overcome, challenge, keep it as a habit. That's why you keep on growing. The people doesn't give these aspects and listen and forget, and you come back after 2 months or 3 months, you will forget everything. Then it will become a very tough job for you. It is so easy. ఇందాక మన అంబేద్కర్ చెప్పినట్టు, it is easy to learn, provided you understand, you enjoy. If you don't, it will be a very difficult task. So you need to be able to inculcate that, how to become so easy. Okay? The day when you are able to do all those things, that will be able to explain you everything. Okay, before closing, I will tell. So, who is your God? For doctors. Huh? Why? Huh? Why? Patient always comes and says, doctor is my God. The patient is God, 5 reasons. One, who pays the money? Patient pays the money, not the organization, not the chairman, not the managing director, nobody. He pays the money to even the chairman. Who gives the knowledge? Patient gives. Who gives the knowledge? Patient gives. Okay, who builds your communications? Patient. How you will build the communications? Huh? Come on. See, this is how the knowledge has to, you need to be able to put why, what, how for everything. How do you think the patient will be able to build your communication skills? The type of questions he asks, if you are able to reply properly, so that your communications will help. Not only that, the questions he is asking, you will also make you enrich your knowledge. What you don't have, at that time you should be able to answer to the patient. So who is your marketing agent? Patient. Wherever he goes, if you do a good job, he will tell, put namaskar, that he is my doctor, because of him I am living, all these things. Who connect you towards the national, international level? Who connects you national and international level of your own community, that is the medical community? It is the patient. Because of his disease, we write papers. Those papers will go and present in the conferences, national level and international level. So he will be able to make you a community and build.
But how do we treat them? How are we treating them? Huh? Have you ever gone to any doctor? Any one of you? How should you treat? Huh? How you should treat? You should treat better than your parents, better than your loved ones, better than God. Because He is the one who is giving each and everything to you. Isn't it? Then you need to know how to treat that. With sympathy or empathy? What is empathy? Huh? What? Come on, Bhargavi, Durga. What do you mean by empathy? What is the difference between sympathy and empathy? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సింపతి అంటే మనం ఫీల్ అవ్వడం, అయ్యో ఇలా జరిగిందా అని. ఎంపతి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో మనల్ని మనం ఊహించుకోవడం. So all of you should be able to see, you should not sympathize your patients because he is giving everything to you. You should be involved. Make sure that you should be able to get the right treatment without any problems. The day when you are able to treat the patient with empathy, sky is the limit for you to grow. If you keep all those important points what I said and follow every day, it is not too difficult. It is very easy. Only thing is you need to be able to follow the pattern. Okay? To do that, I will close with 6 sentences I will tell, and one is A. A means attitude. What is attitude? The most important thing in life, if you have an attitude, you will be able to definitely be very successful. You know anybody? What is attitude? Huh? Behavior. How do you get that behavior? How do you get your attitude? Huh? So anything that comes in front of you, you analyze properly. That analysis will build you an attitude which may be positive or which may be negative. Like suppose, if you react, your friend is getting good marks. If you are able to analyze why he has got good marks, if you also follow the same, you try to get it, that is a positive attitude, you will also grow. You think that he is intelligent or teacher has given some favoritism, so many things you put, you get into a negative attitude. The attitude is the one which is able to build you. If it is an empathy, a positive attitude. If it is a sympathy, it is at least a negative or a neutral attitude. That is the most important thing. A is meant for attitude. B for what? Behavior. Attitude and behavior. We are supposed to learn few things in the education which we are not learning. Other than that, what is important in life to learn? Other than that, we are learning everything. Am I right? Yes or no? Educated people are good or uneducated people are good? Huh? Educated people are good or uneducated people are good? Huh? Both are same? Huh? Yeah. Behavior matters. The uneducated people better. Why? They learn from day one a knowledge, skills, behavior, no ego, everything straightforward. The educated person, you only a book knowledge, no skills, nothing, and builds a good ego. Okay, B is budget.
That's what I'm saying. Budget is the one. It is not only financial budget, budgeting your time also. How much time you need to allocate for the library? How much time you need to be in the classroom? How much time you need to spend for sports? How much time you need to go and enjoy other than education? These are the way, if you're able to streamline yourself in a disciplined manner, your budget properly every day, follow that, then life is much, much easier. What is C? Huh? Character, communication, okay, comparisons, Caliber. huh? Caliber. Caliber. So all those things will come. What is D? Is that dynamism? D. Dedication. Dedication. Most important is discipline. Along with the discipline, you get the determination, dynamism, everything. Okay, you need to be disciplined. Okay, whether you want to get up every day morning 5 o'clock, you have to get. That's it. And you need, then only your budget will come, your time allotment will come. If you say, I have been read till 12 o'clock, who asked you to read? I used to go to bed by 9, get up at 4 o'clock during my medicine times onwards till today. So you need to have all these discipline and everything will come. You can able to allot your time properly so that you don't miss anything. By keeping all those things, the E is Enthusiasm. 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 Yeah, my son. Huh? Ethics. Yeah. You should have ethics and all those things. We are all studying for any education is for economy. Okay? Is for economy. With economy, you should have ethics, values, everything should come. If you're able to put your attitude properly, your budget of your time, your money, everything, you put it, and then your communications are good, sweet, okay, and you are disciplined, your economy will come automatically. You don't need to develop dependent on anyone else. What F? Friendliness, faith. Fruits of work. F is fruits of work or dignity of labor. Anyone knows who is dignity? What is dignity of labor? Anybody knows what is dignity of labor? So it doesn't mean what you are doing. So Huh? to work hard, it doesn't mean what you are doing. So irrespective of position or How many of you have the dignity of labor? ఎంతమందికి మీలో dignity of labor ఉంది? పని చేశారా ఇప్పుడు దాకా ఏదైనా dignity of labor లో? The most important thing, dignity of labor. That means I call it as the fruits of the work, so that you love your fruit, your work. Many people doesn't do. That's why we are not growing. Okay? Why we are not growing? Because we don't enjoy the dignity of labor. How many of you will able to pull the wheelchair tomorrow when the patient needs? Please raise your hands. All. So shall I remove all the class 4 employees? Huh? Yes or no? So, dignity of labor is the most important thing, but we are not respecting the people also. The reason is, if you are able to see a sweeper, we look into a different angle. But he should feel, because of me, these people are sitting very comfortably in this room. If he doesn't sweep, you can't sit. But we don't give respect equally to our colleagues. That is called dignity of labor. Anybody who does, when you people want money, instead of asking anything, you do extra work now, even in the hospital.
You work in a pharmacy shop, you can work as a patient care executive in our holidays or anything, you can make money. That's where you should be dependent on you rather than dependent on your parents. Okay? మా నాన్న చెప్పేటప్పుడు మేము హాలిడేస్కి ఇంటికి వస్తే మెడిసిన్ చేసి వచ్చిన రోజు వస్తున్నానని రేపు చెప్తే 1 day బిఫోర్ మా ఇంట్లో పని వాళ్ళందరినీ మానిపించేసేవాడు. ఎందుకంటే 15 రోజులు పని చేస్తే ఆ ఫీజుతో పోయి హాస్పిటల్ బిల్లు కట్టుకోవాలని. బర్రెలు కాసేవాళ్ళం, గొర్రెలు కాసేవాళ్ళం, పొలానికి వెళ్ళి నీళ్లు వేసేవాళ్ళం, కుప్పలు నురిచేవాళ్ళం. అవునా? So you need to help. You need to, there you learn lot of skills, I'm telling you. Doing anything other than reading books, you gain lot of skills. You gain lot of skills. There is no second opinion on that. Okay? So with this, I think I'm closing it. And I expect all of you should read, and every single person should be successful in your own career. For that, what all 20 items I said, if you read, follow, master it, keep examples, then definitely all of you will be able to grow in your own field. Once again, congratulations, best of luck for our near future. Thank you very much. So students, that's the life lesson which you don't get in any books. It's all what all he has done is out of his own experience, life experience. So this is what we all should learn and mold our lives in such a way that you also will become as great as he has become. సో నేను ఫస్ట్ జాయిన్ అయినప్పుడు సుధీర్ సార్ నాకు ఒక మాట చెప్పారు. ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ ఎదుగుతారు, కానీ భాస్కర్రావు సార్ తన మెట్టు తనే కట్టుకుంటూ ఎదిగారు. Did you all understand? So he did not wait for the opportunities. He created opportunities for himself. This is what I wanted you all to learn from him. That's really fantastic, sir. Thank you so much. Even this has been a lesson for all of us, including the parents. And nice interaction from the parents. Thank you for being with us. Then now a small out of the way, sir. On 26th November, we are supposed to celebrate the Constitution Day. So surgery department, under the guidance of our medical superintendent Dr. Ashok Reddy, they have taken the initiative to release a small brochure. So we are becoming a part of the society. We deal with everything, not just with the health and patients. So I request Dr. Ashok Reddy sir to be here along with Dr. Bhaskara sir, Dr. Ambedkar Garu and Sudhi sir, please join. And all the Dr. Somesh, please join. These are all surgery postgraduates who are with who are on dais now with the blue dress. A big round of applause for everyone. So this is our social responsibility. We should not forget our responsibility. Today is Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, which is celebrated in our country on the 26th of November every The Department year of Surgery is going to commemorate present the a memo adoption to of the Constitution of our India chairman, sir. on this day in 19... And one more, a copy of Constitution, please. 1949. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came I into also effect. request our CEO, sir, Dr. Raman Garu, please come on to the stage.
from 26th of January 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th of November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate the 26th day of November every year as Constitution Day. So we are presenting to promote one more Constitution values among citizens. People of India are the ultimate custodians of the Constitution. It is in them that sovereignty rests, and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution by following it, by protecting Thank you, sir. and by preserving it to make it more Boys, you must have meaningful noticed with words. how the gems is unique, something unique once again. They have to live up to the standards of the gems. Thank you. Here comes the most awaited moment, the distribution of white coats. As every student is called upon to receive their white coats, let us congratulate their first step towards this noble profession. Please clap. Our honored dignitaries will present the students with white coats. We request all the students to reach the dais when your name is called upon. Please reach the dais. 10. Come on to the dais when your name is called upon. All the students, please form a line according to your roll numbers. We'll be calling your names and come on to the dais. Volunteers will be assisting you. A. Abhishek. Abhishek Ranjan. Susanna. A. Vanaja. Pujita. A. Aishwarya. Maunika. A. Ayan Muhammad Sahil. A. Tirumal Sai. A. Pravalika. Dhananjay Patil. B. Rohit. B. Solomon Prince. B. Geetika. B. Ruchita. B. Sriram. Sandhya Rani. B. Krishna Prandavani. Hemanjali Sivasai. B. Srivani. Vasanti. Gayatri Nanda. Cherishma Dondapati. Nathaniel Joel.
Murali Prashant, Vishnu Sai Kaushik, Joshika Padmasri, Sandeep Kumar, Jeevanalata, D. Tanushri, Nandita Rao, D. Deepika, Manasa Naidu, D. Sirisha, G. Devi, G. Sharmila, G. Sharon Gifty, G. Tanmay, Venkata Sirichandana, G. Hitesh, G. Paul Stephen, G. Harshini, G. Yugasri, G. Tanushri, I. Neelima, J. Sirisha, J. Kumkum, K. Jashmita, K. Jayavardhan, G. Joshita, K. Sandeep, K. Dheeraj Dattasai, K. Baby Somika, K. Sri Venkata Manognya, K. Gyananatha, K. Sai Sri Anjali, K. Tanvi, K. Guru Prasad, K. Jeevana, K. Krishan Ram Kumar, K. Sharvani, K. Pavan Sai, Trivikram Naidu, K. Chinnatalli, K. Satvika, K. Maunika, K. Sivakrishna, K. Tirumala Venkata Paramesh, M. Chetana, M. Shruti, M. Devi Dikshit,
M. Akshay. M. Meghana. M. Sai Chandra. M. Sai Surya. M. Srinivas. M. Sahiti. M. Tirumalesh. M. Rajesh. M. Hemashri. M. Tarak Ramsai. M. Heshwant. Mir Umar Ali. M. Deepika. M. Darshini. M. Rohit. M. Jashwant. M. Kavyashri. N. Nikhila. K. Navyashri. Y. Neha. N. Nikhil. Om Dimbyansu. Om Balaji. O Girishwar Rao. P. Dhanyata. P. Ramesh Kumar. P. Venkataratna Shiva. P. Pujita. P. Lakshmi Prasuna. P. Mausami. P. Murali Krishna. P. Aman. P. Vedavati. P. Akshay Vajrang. P. Abhi. P. Joshni.
P. Varshini. P. Priyadarshini. P. Lakshmi Snehita. P. Gunalata. P. Srisha Mindi. R. Revant. S. Prashant. S. Premi Lahari. Sai Manogna. S. Bhuvaneshwari. Sheikh Hazira. Sheikh Mastan Wali. Sheikh Samira. Sheikh Sufia. Sidhu Banu Prakash. Siddhartha. S. Yamini. S. Jahnavi. Sushrita Kumari. S. Himabindu. T. Nirosha. T. Sai Karthik. T. Rajesh. Tashkin. T. Himachandana. T. Lasyasri. U. Grishma Priya. U. Teja Kiran. U. Sindhuja. B. Vamsi. V. Rutin. V. Yashashwini Gayatri. V. Murthy Maurya. V. Sumant. V. Dhiraja. V. Somnath Raj.
Yashashwini Chandrakala. Y. Katyayini Kavya. Y Kavya. Y. Hemant. Y Gayatri Harinya. Y. Spandana David. We sincerely thank the dignitaries for honoring the students. Students, make it fast. Wear your overalls and sit down, all of you. Make it fast. Last bench, last row. Make it fast. Go to your places. Hello. Please sit down. Come on, wear your overalls and sit down. Parents కూడా ప్లీజ్ కూర్చోండి. All the parents and students, please be seated. Parents please. Everyone, please sit down. And now, it's time for the heart of ceremony, the Hippocratic Oath. These are the living declarations of the principles that guide medical practice. Our students commit themselves to uphold these values and to place their patients' well-being above all else, and to also continuously strive for knowledge and skill. We welcome our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy sir, to make the students take the Hippocratic Oath. I request all the parents, please don't come to take photographs because Hippocratic Oath is very, very important. We will give you the pictures. Our cameraman is already there. Please don't come forward. All the students can now stand. Yes. As I read this oath, please stretch your right arm like this and repeat it after me. Get ready. This way. Yeah. Yeah. I swear to fulfill to the best of my ability and judgment this covenant. I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures which are required, avoiding those twin traps of over-treatment and therapeutic nihilism. I'll remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug. I will not be ashamed to say I know not, nor will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's recovery. I'll respect
the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me, that the world may know. Most especially, must I tread with care in matters of life and death. If it is given to me to save a life, all thanks. But it may also be within my power to take a life. This awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God. I'll remember that I do not treat a fever chart, a cancerous growth, but a sick human being whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems. If I am to care adequately for the sick, I will prevent disease whenever I can. For prevention is preferable to cure. I'll remember that I remain a member of society with a special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body, as well as infirm. If I do not violate this oath, may I enjoy life and art respected while I live, and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my calling, and may I long experience the joy of healing those who seek my help. Yes, thank you. And now we welcome our additional medical superintendent, Professor and HOD of Forensic Medicine and Toxicology, Dr. Srinivasalu sir, to lead the pledge of Charak Sapat. Stand. So take like this, all of you. Stand properly. Okay, we'll start. This is Maharshi Charak Sapat. During the period of study, I shall live a life of self-control, piety, and discipline, submitting myself to my Guru with complete dedicated feeling. I shall act like a son or daughter for his or her welfare and happiness. My action shall be guarded, service-oriented, and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative, and calm. I shall aim my full efforts and ability towards the desired goal of my Guru. As a physician, in order to gain success and fame and earn money, I shall always use my knowledge for the welfare of living mankind. I shall always be ready to help patients even when
I am extremely busy and tired. I shall not harm any patient for the sake of money or selfish gain, nor shall I entertain a desire for other women or men or wealth. Immorality should not figure even in my thoughts. My dress ought to be decent yet impressive and personality confidence inspiring. I shall always use sweet, pure, appropriate, pleasant, truthful, beneficial, and polite words, and using my past experience, I shall act keeping in mind the time and the place. I shall constantly endeavor to accomplish the newest development of knowledge. I shall treat a woman only in the presence of her husband or a near relative. When examining a patient, my discretion, attention, and senses should be concentrated on the cure of the disease. I shall not make propaganda about the confidential matters regarding patients and their family. Though an authority, I shall not display my knowledge and skill egoistically, as by it even near ones may feel insulted. Thank you. Now it's time to reveal the batch name and the mission statement. The batch name will be your identity as a whole, representing your journey in our college. I invite our chief guest, Dr. Bolineni Bhaskar Rao, sir, to reveal the batch name. Sir, please come. Batch name. Year of 2024 batch name is Adhirans. That is, you are spontaneously wise, lightening the lives of many. Okay? I hope this batch will keep it up, the name, what you got. Okay? Sir, I request you to reveal the mission statement also. Huh? Mission statement. చేతిలో చాకేస్తాం.
అలా రాశారు సార్. చిన్న కరెక్షన్. Mission 2024 adherence to cultivate a harmonious balance between academic excellence, practical expertise, mental well-being, and a personal growth to ensure a transformative medical education experience. While striving to be the center of excellence in medical education, we will also foster a culture rooted in trust, integrity, mutual respect, equality, and ethical principles, contributing the same to the medical fraternity and society at large. We have last 10 years batch names which will be projecting on our PPT. Please project this. Okay, ma'am. Okay, ma'am. 2010 batch, Blissful Beacons. 2011, Vincitans. 2012, Magnus Lindus. 2015, Xanthrons. 2016, Cynogers. 2017, Genisons. 2018, Crenovians. 2019, Rhizentrons. 2020, Dravencourts. 2021, Invictus. 2022, Abhyudayans. 2023, Vaividyans. 2024, Adhirans. Congratulations, Adhirans. You are the newest addition to our GEMS family. We wish you all the best in accomplishing your goals. And now it's time for the announcement of Miss and Mr. Fresher. So we have actually conducted few fun games. And at the same time testing their overall skills and ability in the presence of a faculty. Based on their performance, we have selected Miss and Mr. Fresher. Our chief guest, Dr. Bolineni Bhaskar Rao sir, will be announcing and crowning Miss Fresher, and our principal ma'am will present the sash to the Miss Fresher. Miss Fresher, Miss Fresher, Miss Fresher. Saili. K. Sai Sri Anjali. Anjali, please. Zamir. Zamir.
And now it's time for Mr. Fresher. So all the 150 students are involved in conducting a general examination sort of thing, not just on subject, but also on the general knowledge, their spontaneity, their overall performance, their overall knowledge. Some questions were given, so we started filtering out. So ala filter chestu, lastly it was a quiz. So it in not just medical subjects కాదు అన్ని కలిపి వాళ్ళు జనరల్గా వాళ్ళ అవేర్నెస్ ఇవన్నీ పెట్టి సెలెక్ట్ చేసాము. సో దిస్ వాస్ డన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ వర్ ఆల్సో దేర్. సో టోటలీ అన్బయాస్డ్. Going ahead, we have Himachandana and Meer Umar Ali, who are going to speak a few words about their journey of getting into MBBS and their initial experiences with our college. I call upon Himachandana to share her experiences. Please clap. Meer Umar Ali, please come to the stage. హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు హిమచందన. నేను ఫస్ట్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ని. నిజానికి నేను నమ్మలేకపోతున్నాను నా డ్రీమ్ కాలేజ్లో ఇలా మా పేరెంట్స్తో ఒక మూమెంట్ స్పెండ్ చేస్తున్నానని. నాకు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం భయం వేసింది, కానీ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ సపోర్టివ్గా ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం వల్ల కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది. ఇక్కడ వాతావరణం చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపించింది. హాస్టల్స్లో చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది, అలాగే స్టడీ రూమ్ అనేది సెపరేట్గా ఉంటుంది. చాలా ప్రశాంతంగా, నిశ్శబ్దంగా, స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైర్న్మెంట్. సాధారణంగా కాలేజెస్లో ఓన్లీ చదువుకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు, కానీ ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ ఇంకా ఇతర ఈవెంట్స్ని పట్టించుకోవడం అన్నది చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఫుడ్ మెస్లో ఫుడ్ అది కూడా న్యూట్రిషన్ బేస్ చేసుకునే పెడతారు. శానిటేషన్ని బాగా పట్టించుకుంటారు. ఇక ఫ్యాకల్టీ విషయానికి వస్తే క్లాసెస్ చెప్పేస్తే చాలు అన్నట్టు కాకుండా పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయాలంటే ఎలా చదవాలి అన్న దాని మీద చెప్పడం, ఎస్పెషల్లీ అనాటమీలో నాకు బాగా నచ్చింది. థ్యాంక్ యూ.
Good afternoon, everyone. I am Meeru Marali, studying first year MBBS. So, I would like to share my experience now. My first experience as a first year medical student when I entered the Great Eastern Medical School and Hospital was a mixture of excitement and some honest realization of challenges. So, as Principal Madam gave us a challenge, and our chief guest, Dr. Bolleni Bhaskar sir, also gave us a challenge, and we accept it and we'll prove it for sure. When I first saw the infrastructure and campus of our GEMS college, they were just beyond my imagination. We have a huge mess where all of us sit, chit chat, and enjoy our meals. Our HODs, professors, faculty, sports faculty, mess staff, hostel staff, wardens, everyone are very supportive and caring. So the subjects are tough, especially anatomy. They think, but it is not. Because our professors made it very simple and easy to learn. Living in the hostel has been a big change. Hostel life is about balancing studies, rest, and socializing, and we are still learning how to manage them all. Our professors taught us a very important lesson, that is, if you plan to fail, you fail to plan. Thank you. Now I invite Srimati Nalini Garu, mother of Hitesh, to speak a few words. Ma'am. సభకు నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన డాక్టర్ బొల్నేని భాస్కర్రావు గారికి పూజ్యులు నమస్కారం. వేదికపై ఉన్న ప్రిన్సిపాల్ గారికి, ఇతర పెద్దలకి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి అందరికీ నమస్కారం. పిల్లలందరికీ నా అభినందనలు. ఇక్కడ కష్టపడి తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి ఈ వైద్య అంటే ఇంట్లో ఒకరైనా డాక్టర్ కావాలని కోరుకుంటారు. ఇంత కష్టపడి తెచ్చుకున్న సీట్ మీ అందరికీ అభినందనలు ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్లో. వైద్యం నారాయణ హరి అంటారు. వైద్య వృత్తి అనేది వైద్యుడు అనేది భగవంతుని స్వరూపం. అందుకని ఈ వైద్య వృత్తిని ఎంచుకున్నారు కాబట్టి చాలా కష్టపడి దీన్ని ఎంచుకున్నారు కాబట్టి చాలా కష్టపడి చదవాలి. తర్వాత పేషెంట్స్ దగ్గర సింపతిగా చాలా ఓర్పు సహనంతో డీల్ చేయాలని, చాలా బాగా చేయాలని ఇది కోరుకుంటున్నాను నేను. ఒకప్పుడు ఈ శ్రీకాకుళం పట్టణానికి జిల్లాకి వైద్య సదుపాయం అన్నది చాలా రేర్గా అంటే చాలా తక్కువగా ఉండేది. ఈ అన్ని ట్రీట్మెంట్స్కి వైజాగ్ వెళ్ళవలసి వచ్చేది. దీనికి ఈ కనీస సదుపాయాలు ఉండేవి కాదు. దీన్ని కిమ్స్ హాస్పిటల్ను అండ్ జెమ్స్ మెడికల్ అండ్ హాస్పిటల్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు చాలా డాక్టర్ బొల్నేని గారు. మన అందరూ తల్లిదండ్రుల తరపున ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కళాశాల సిబ్బందికి నా ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం.
Thank you, ma'am, for speaking. Now, Sri Arnold Moses Garu, father of Satvika, will share his thoughts. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. వైట్ కోట్ సర్నికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన పూజ్యులు గౌరవనీయులు డాక్టర్ బొలినేని భాస్కర్ రావు గారికి, వేదికను అలంకరించిన ప్రిన్సిపల్ అండ్ హెడ్ హెచ్ఓడిస్కి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు వైట్ కోట్ సర్నికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులకి అందరికీ నా తరపున, పిల్లలందరి తరపున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. డాక్టర్ బొలినేని భాస్కర్ రావు గారు చెప్పారు, పిల్లలు ఏ విధంగా చదివితే ఆయన స్థానంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. వారు కష్టపడి, అంటే ఒక డాక్టర్ని చూసి డాక్టర్ అవ్వాలన్న కోరికతో, యాంబిషన్తో డాక్టర్గా అయ్యి ఈ స్థితికి రావడం అంటే చాలా కష్టం. కానీ ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం అనేది సార్ని చూస్తేనే అర్థమవుతూ ఉంటుంది మనకి. డాక్టర్ భాస్కర్ రావు గారు మీ అందరికీ రోల్ మోడల్గా ఉండాలని, మీరందరూ ఉన్నత భవిష్యత్తులో స్థిరపడాలని, కష్టపడి చదివి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా జెమ్స్ కాలేజీకి ఒక మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని, ఈ కాలేజీని ఇంత ఉన్నత స్థానంలో ఉంచడానికి ఎంతో అహర్నిశలు కష్టపడుతున్న ఆద్విక్ గారికి, రామ్మోహన్ సార్కి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ వారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for speaking. Now I'd like to invite Sri Srinivas Garu, father of Vasanthi, to speak a few words about his experience with our college. సభాయ నమః, గురుభ్యో నమః. ఈరోజు వైద్యో నారాయణ హరి అన్నది మన శాస్త్రం. వైద్యో నారాయణ హరి అంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ స్వరూపులైనటువంటి వైద్యులు వేదికని ఆహ్వానించి ఉన్నారు. వాళ్ళందరికి కూడా నేను శిరస్సు వంచి నా నమస్సుమాంజలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులందరికి కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, అరౌండ్ ది గ్లో రెండు విషయాలు మీరు గ్రహించాలి. పుట్టే శక్తినిచ్చాడు భగవంతుడు, బతికే శక్తినిచ్చాడు డాక్టర్. ఆ డాక్టర్ వృత్తిలోకి విచ్చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఒక చిన్న ప్రేరణ, సిస్టర్కి బాగలేదనే ప్రేరణ తన మనస్సులో వచ్చి ఈరోజు ఇంతటి మహాసామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి ఆధ్వర్యంలో మీరు ఈరోజు వైట్ కోట్ స్వీకరించడం చాలా ఆనందదాయకం. తప్పనిసరిగా ఆ భగవంతుడు మీకు వెన్నంటే ఉంటాడని ఈ సభాపూర్వకంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఆయన ఒక చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి. మా సోదరులు ఒకసారి ట్రైన్ ఎక్కుతుంటే పరిచయం చేశారు రైల్వే స్టేషన్లో. మా గురువు గారు భాస్కర్ రావు గారు అంటారు సార్ని, కిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు అనేసి. డాక్టర్ బుడుమూరు నాగార్జున గారు సోదరుని సార్ నేను. అప్పుడు ఆహా అనేసి అనుకున్నాను.
తరువాత జెమ్స్ హాస్పిటల్లో మా పాపను జాయిన్ చేసిన తర్వాత నేను సార్ గురించి తెలుసుకున్నాను. సారు ఇంటర్వ్యూలు కూడా నేను విన్నాను. వాళ్ళ సిస్టర్కి బాగులేక చనిపోయారు. దాన్ని దృష్టిలో పెంచుకొని నేను ఎలాగైనా డాక్టర్ అవ్వాలి, నేను అనుభవించే పరిస్థితి మరొక వ్యక్తికి రాకూడదని కృతనిశ్చయంతో మెట్టు ఎవరో చెప్పారు ఇందాక, ఆయనే తయారు చేసుకుంటూ ఈరోజు ఉన్నతమైన శిఖరాలను అందించి కొన్ని లక్షల మందికి భోజనం పెడుతున్నారు. కాబట్టి ఒకసారి మీరందరూ కూడా లెగిసి సార్కు ఒకసారి మీ కరతాళ ధ్వనులతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. కొన్ని లక్షల మంది ఈరోజు బతుకుతున్నారు. ఒక్కిక్కడే కాదు, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ అయితేనేమి, గ్రేట్ ఈస్టర్న్ మెడికల్ స్కూల్ అయితేనేమి, ఎంతోమందికి పరోక్షంగాను ప్రత్యక్షంగాను ఈరోజు ఉపాధి కల్పించినటువంటి మన గౌరవ పెద్దలైనటువంటి బొలినేని భాస్కర్ రావు గారు ఇంకా మంచి ఉన్నత శిఖరాలను అందుకోవాలని, ఇంకా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇంకా రావాలని, అసలు అలాంటి వ్యక్తుల్ని పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీతో సత్కరించవలసిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ పై ఉంది. కానీ వారు విస్మరించారు. నేను ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా నేను యాజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ ఈస్టర్న్ మెడికల్ స్కూల్ తప్పనిసరిగా నేను ప్రతిస్పందిస్తాను. నాకున్న అనుభవాన్ని తప్పనిసరిగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఆయనకి 100% కూడా దానికి అర్హులు ఆయన ఇచ్చి తీరాలి. ఆయనకి నిజంగా అటువంటి అవార్డులు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన మీద అందరి మీద ఉంది. ఎందుకంటే నాకు ఇంతవరకు ఆయన గురించి తెలియని సందర్భంలో నేను ఏదో అనుకున్నాను. కానీ ఆయన గురించి తెలిసిన తర్వాత నిజంగా 100% కూడా అటువంటి గౌరవమైన పదవులు ఇచ్చి తీరవలసిందే అని సంకల్పనలో ఉంది. తప్పనిసరిగా నేనే దానికి పూనుకొని నేనే ప్రయత్నించి తప్పనిసరిగా వచ్చేటట్లు ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ తప్పనిసరిగా నేనే ప్రతిస్పందించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారికి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను. అలాగే మా శ్రీకాకుళం అనేసరికి ప్రేమ వాత్సల్యాలకు నిలయం మా శ్రీకాకుళం. మేము ఆకలితో ఉన్నా సరే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి మా దగ్గరికి వచ్చి నాకు అన్నం పెట్టండి అంటే మేము అన్నం మానుకొని పెట్టే మనస్తత్వం మా అందరిది ఉన్నాం. మా మనస్తత్వాన్ని నెరిగి ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని మా జిల్లాలో మీరు సృష్టించినందుకు మా శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజలందరి తరపున కూడా నేను శిరస్సు వంచి నమస్సుమాంజలి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీరు ఎంతైతే మా జిల్లాలో నమ్మారో మా జిల్లా ప్రజలు కూడా మిమ్మల్ని అంతే విధంగా నమ్మారని ఈ సభాపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ, ఎవరైనా బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన కేసు మీరు అవయవ దానం చెయ్యండి అంటే ఆలోచించకుండా చేసే ప్రజలు మా శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజలని మీరే నిరూపించారు. కాబట్టి ఏదైతే ఈ గ్రేట్ ఈస్టర్న్ మెడికల్ స్కూల్ ఉందో దీన్ని ఇంకా మీరు, ఎందుకంటే ఆ ఇష్యూనంతా దృష్టిలో పెట్టుకొని అభివృద్ధి చేయవలసిన బాధ్యత ఇంకా ఎక్కువైందని ఈ సభాపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ, ఏదైతే ఈ గ్రేట్ ఈస్టర్న్ మెడికల్ స్కూల్ ఉందో ఇది ఇండియాలోనే నెంబర్ 1గా ఎదగాలని, ఆ శక్తిని ఆ భగవంతుడు మీకు ప్రసాదించాలని మనసా వాచా కోరుకుంటూ, మా శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజల తరపున ఒక చిరు సత్కారం చేయాలనే సంకల్పంతో ఒక చిన్న సన్మాన పత్రం రాసుకొచ్చాం. కాబట్టి మీరు అనుమతిస్తే ఆ సన్మాన పత్రాన్ని చదువుతాదని ఈ సభాపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. క్రమశిక్షణ ఆభరణంగా గల కార్డియాలజిస్ట్ బొల్లినేని భాస్కర్ రావు గారికి హృదయపూర్వక అక్షరాభినందనం.
నెల్లూరు జిల్లా మామిడూరిలో జన్మించిన విజ్ఞాన నిధి ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాల విద్యను స్వగ్రామంలోనే అభ్యసించి ఇంటర్ను బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో మామయ్య గారింటి వద్దను, కళాశాల విద్యను ఆత్మకూరులో, కాకినాడ రంగరాయ కాలేజీలో వైద్య విద్యను గడిపి ఉన్నత కోర్సులకై మద్రాసు, ఆస్ట్రేలియా, నిమ్స్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో చదివి కార్డియాలిక్ సర్జన్గా ఎదిగిన బొల్లినేని తెలుగు మాధ్యమంలోనే ప్రథమ సోపానాలు అధిరోజించిన వైద్య శిఖామణి. హెల్త్వేర్ విభాగానికి మీరే ద్యుమని. సోదరి ఉద్యోగ సమస్యతో వేదన చెందిన సందర్భంగా పుట్టిన ఆలోచన డాక్టర్గా స్థిరపడాలనే వివేచన. ఎందరో నిరుపేదలకు ఊపిరినిచ్చిన ఆరోగ్యశ్రీ రూపకల్పనకు ప్రధాన పాత్ర వహించిన భాస్కరుడా. క్లాప్స్ కొట్టండి అందరూ. టెక్నాలజీ యుగానికి దిశానిర్దేశం చేయగల ప్రగతిశీల భావాల ప్రభాకరుడా. బడుగు వర్గాల తొలి అడుగు ఆరోగ్యపరంగా ఎలా ఉండాలో వివరించిన సీనియర్ హృద్యోగ వైద్య నిపుణుడా. బొల్లినేని హాస్పిటల్ లెక్కకు మిక్కిలి సర్జరీలు విజయవంతంగా నిర్వహించిన వైద్యశాల. అందుకొనుమా ప్రజ్ఞానశాలి అభినందన సుమాల. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బొల్లినేని మెడిస్కిల్స్, బొల్లినేని మెరిటోరియల్ హాస్పిటల్స్, కృష్ణా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా మీ సేవలు వ్యాధిగ్రస్తులకు వరం. మీ సూచనలు వైద్య వ్యాపార రంగాలకి శోభిత స్వరం. యువత భవితకు సువర్ణహారం. సాటి లేని పోటీ లేని వైద్య సంస్థల నిర్వహణా బాణి. ది గ్రేట్ బొల్లినేని. మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అన్నింటిలోని తలమానికం బొల్లినేని విద్యా సంస్థలు. గుండెకు అండగా నిలిచిన భాస్కర్రావు గారు నిండుగా జీవించాలి దీర్ఘాయుస్సుతో. ఎందరికో చిరాయువులను ప్రసాదిస్తూ విజయోస్తు వైద్య రంగ శిఖరమా మానవతా మకురమా. ఇట్లు గుడుమూరు శ్రీనివాసరావు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ప్రాక్టీషనర్స్ అండ్ కన్సల్టెంట్స్ అసోసియేషన్. అలాగే రచయిత కుప్పులి వెంకట రాజారావు గారు, తానా పురస్కార గ్రహీత. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. అలాగే మరొక విషయం సార్ దృష్టిలో పెట్టవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉంది. మీకు ఒక అద్భుతమైన వరం ఏంటంటే, ఒక 3 స్తంభాలుగా అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధంగా అయితే సహాయ సహకారాలు అందించారో, మీరు ఎంతో బిజీలో ఉన్నా సరే తన సమయస్ఫూర్తితో ఈరోజు ఈ కాలేజీని నడిపిస్తున్నటువంటి మన గౌరవ డాక్టర్ రామ్మోహన్ గారికి కూడా ఈ సభాపూర్వకంగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మరొక విషయం ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడు కూడా అటెండ్ అయినా మా జోస్న ఎక్కడున్నా సరే ఒక అద్భుతంగా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే అద్భుతంగా ఈ హాస్పిటల్ని ఏ విధంగా అయితే తీర్చిదిద్దుతుంది. నేను అడిగాను, అవునమ్మా నువ్వు చాలా చిన్న అమ్మాయివు, ఇంత ప్రెజర్స్తో చేస్తున్నావు, ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నావు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే, నాకు అలాగే అలవాటు అయిపోయింది అన్నయ్య అని చిరునవ్వుతో స్వీకరించి, అలాంటి వ్యక్తులు, అలాగే మన ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు అయితేనే, అలాగే మాకు స్నేహితులు చాలా అద్భుతమైనటువంటి డాక్టర్లు ఇద్దరు, అంబేద్కర్ గారు కానివ్వండి, అలాగే మన సుధీర్ డాక్టర్ గారు కానివ్వండి, చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తులు మీ వెంట ఉన్నారు. తప్పనిసరిగా ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్ అనేది ఒక పెద్ద అటానమస్ యూనివర్సిటీగా రానున్న రోజుల్లో రావాలని మనసా వాచ కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు గాను నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. వాసంతి
I request Bhaskara sir to please be seated. I request all the dignitaries on the dais to join for felicitation to Bhaskara sir. Somesh and Raman sir will be here. I request Ambedkar sir, Sudhir sir, MS Garu, AMS Garu, Raman sir and Somesh to please felicitate Bhaskara sir. Sir, Mindi sir. So there is very little time. Actually, we are late. But any of the females, ఎవరైనా ఒక్క ఆడవాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడమని ఒక్క నిమిషం మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎనీబడి, ఎనీ లేడీ ఇక్కడ మెన్ డామినేషన్ ఎక్కువైపోయింది, ఆడవాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఎనీ లేడీ, వన్ పర్సన్, పేరెంట్. మమ్మీ దర్శిని వాళ్ళ మదర్, తష్కిన్, సారీ తష్కిన్ వాళ్ళ మదర్. You're there. Good. Thank you అండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడ ఎంతో బాగా అనిపించింది జెమ్స్ కాలేజ్కి. సార్ గారి గురించి అందరూ చెప్పింది చాలా స్వీట్ మెమరీగా అనిపించింది. మా పిల్లలకి ఇక్కడ చేయడం చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చదువు చెప్పడం బాగా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ, సార్ దీవెన ఎప్పుడు ఉండాలి అని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. మీరందరూ ఇక్కడ బాగా చదవాలి. సార్ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఎలా చెప్పారో అవన్నీ మీరు నేర్చుకొని ఆ విధంగా నడవాలి. అదే మా పేరెంట్స్ అందరి కోరిక. ప్రతి పేరెంట్స్ తరఫు నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నాను. అందరూ మీరు బాగా రావాలి ర్యాంకు. ఈ మీకు పెట్టిన గ్రూప్కి మీరు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను పేరెంట్స్ అందరి తరఫు నుంచి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్.
Thank you for that excellent speech. As we conclude today's ceremony, I would like to take a few moments to express gratitude. First and foremost, I would like to thank the Honorable Chief Guest. I would like to thank the Honorable Chief Guest, Dr. Bulanani Bhaskarrao sir, for gracing this event with his presence. As well as a sincere thanks to our CAO Ram Mohan sir, our CEO Advik sir, Principal Dr. Lakshmi Lalita ma'am, Medical Superintendent Dr. Ashok Reddy sir, Additional Medical Superintendent Dr. Srinivasul sir, and our Academic Director Dr. Sudhir sir, as well as the HOD of Orthopedics Dr. Ambedkar sir. I thank with sincere appreciation and gratefulness to the in charges of all the committees that were the backbone to this ceremony. I would also like to acknowledge with thanks all the faculty present, as well as those who are not able to make it due to unavoidable circumstances. A special thanks to Dr. Joshna Devi ma'am and Dr. Ravi Kumar sir for being so cooperative in organizing this event. Thank you to Suresh sir and his team of IT personnel and administrative staff for their meticulous work and coordination. I would also like to thank the parents, family members, and loved ones that are present here today, as well as those who are not able to be here. Your encouragement instills strength in us every single day. ఇక్కడికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. Lastly, to the 2K24 batch adherents, congratulations on your achievement. As you don your white coats, it is important to remember it is not just a uniform, but a responsibility. Not only are you beginning your journey in GEMS, but are also making a commitment to lead with compassion and integrity in medicine. Welcome to adherents from Abhyudayans. Best of luck. Thank you. I request everyone to please stand for the national anthem. No, ma'am. Photo, ma'am. Sorry. So we'll have a group photo with all the white coats. Please stand, all of you, in your places. Special thanks to Abhyudayans for their performance and the way they have done. Big round. They are in the midst of their internal assessment. Still they made it. Thank you so much, Abhyudayans. नमन अधिनायक जय हे भारत मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
In the mess first floor there will be lunch. Mess లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో లంచ్ అనేది అందరికి టోకెన్స్ అనేవి ఇస్తారు. Request all the parents to please go to our canteen and have your lunch before you disperse. Canteen first floor lo especially only for parents arrange chesamu. Thank you all for being here and for your cooperation. Thank you so much. In a medical student life. Hi, welcome to the dissection hall.